Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. Olá! Bem-vindos a Gayshin! Deu errado. Vamos lá de novo. Olá! Bem-vindos a Gayshin! Não deu. Poxa, eu queria dar um zoom apoteótico nele. Ah, foi quase. A câmera não é muito inteligente, mas deixamos aqui essa visão para você, gente. Alô, alô, meu querido. Bem-vindo! Que baixaria é essa? Estamos aqui dando um closezão no maravilhoso Nivelê para começar mais uma live maravilhosa. Olha, gente, essa é a visão. É isso aqui, gente. Olha lá, gente. É isso que vai acontecer. Maravilhoso. Dono de mim. Tô pronta para subir desse elevador. Ai, Rick, você é maravilhoso, viu? Vamos lá. Onde que é isso aqui? Que andar que é? Já desço no andar certo, né? Vambora. Pegou o maioral, Luan! Bebida Gayshin! Peguei o maioral, gente. É isso aí. Coisa mais linda da sua vida. Tá aí, ó. A gente deixou ele no level 80. Tamo farmando. Falta bastante dessa cacetaralha. E falta 11. Eu acho que entre hoje e amanhã a gente pega isso aqui. Então é possível que entre hoje e amanhã, na sua telinha, tenhamos um Novilê 90. 90 com 238 de dano crítico. Você imagina agora se eu tivesse a arma dele. Onde aparece dano crítico? Ele vai vir, tá abençoado, Luan. Tá abençoado. O seu novilê vai vir aí nos próximos tiros. Já mandei avisar. Avisou, avisou. Que vai rolar o Neuza, vai rolar. E a gente vai pôr ele aqui no 10. E eu tô achando que eu vou deixar no 8-8, viu, gente? Eu acho que vou deixar no 8-8 mesmo. O que vocês acham? Hoje eu quero fazer pelo menos mais uma quest. Ah, você está fazendo as quests dos mundos. Eu tricoroei. Ah, tricoroou. Por quê? É tão importante assim? Ou foi por prazeres? Pra onde vão aqui? Deixa eu pôr o time de correr aqui. Porque aqui vai ser uma loucura, né? Um sobe e desce do cacete. Ai, que delícia. Vamos lá. Ah, so sour candy. Vamos lá. Hey, isn't that Vidoc over there? Não conseguia soltar o aí dela. Foi por prazeres. Entendi, maravilhoso. Vai vir, Lua, depois você me conta. Que build você vai pôr nele? Que arma você tem? A group of cannibals? Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has, but what's even scarier is that they have a special proclivity. Ai, aqui eu tenho que ler, gente. É verdade, aqui é Missão de Arconte. Então vamos ler, vamos lá. Concentradas, todas sérias agora. Since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into... Paimon might already know what you mean by other forms. So, Canibais? You two look pretty skeptical. No matter. I've got things to do too. I suggest you just act like I never... Ah,
A fofocadaiada, adoro. Finge que eu nunca te falei. Can we just trust him on this one? Oh, Paimon. Oh, so that's how you see the situation. Huh. Mas você acha que canibal vai me atacar, meu filho? Começar que eu tenho o Zhongli. O canibal vai chegar perto de mim, o Zhongli vai falar... Solidify! E os canibal vão sair tudo correndo, você tá doido? Você tem medo de canibal? Manda canibal. But the guys who went to work in the morning are back. Just stay. Nossa, que grosso. What? What are you saying? You shouldn't go around saying. Foi mais ou menos tipo, fica quieta, bicha. What are you talking about? Listen, you should. Nunca conheci um Leonid na minha vida. Their attitude sure is Conheci um suspicious. Leone uma Like they're vez. trying to Tinha uma avoid tromba, us. nossa But if senhora. they're so obvious about acting weirdly. Oh, this is all getting way too creepy for Paimon. So you mean we still need to investigate some more? Vamos lá, investigar mais, minha filha. Você acha, e se a gente não investiga, a gente vai fazer o quê? Qual que é a opção, ô filha de jumento? E como que eu chego lá aqui? E lá vamos nós pro elevador e vou matar a mihoyo. Vamos ver então. Dá pra teletransportar, né? Mas tudo bem. Mas aqui. Hello, Fielding. Hello, Fielding. What do you want? Ó, bigodão. Criminals like you ought to be working right. We just want to ask you, have you ever discovered anything odd during your... Why are you asking about something like that? Ah, Whatever happens at night isn't your concern. Well... Right. We've heard it happen. Really? I see. And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something. So, what happens at night? And they just conduct regular cleaning of the fortress's drainage. There are 3 pipe cleaning days per month. It just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want. And if they're... Oh, okay. If that's all, then I'll be leaving now. Ah, então é I um advise you not problema to try anything técnico. funny, though. Don't worry, we don't want any time. Oh, he left. Right, both are a possibility. Paimon knew. Vamos lá, tá, tô entendendo. Tananana, tananana, tananana. Fury. E dormir? Esperar. E a nossa vida é esperar, né? Ah, não. Paimon's so tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the Deita aí e cala a boca, menina. Whatever. Just be sure to wake Paimon if she dozes off, huh? Traveler, did you fall asleep already? Hã? Para de gritar, menina chata! Deixa eu cochilar. Inferno. Ai, que lindo. Ixi, Maria. Ardiloso. É, meu filho, aqui é fatui. Treinada. Isso? É um complô? Claro, né, que ele juntou uma gangue. O formador de quadrilha. A cara dele. Onde ele vai tem problema. Onde ele vai, até na prisão o cara conseguiu achar problema pra ele. Oh, it looks like you were just peacefully sleeping to Paimon. Really?
So we're finally starting to fix. Okay, well it's about time for us to get moving. Really? Eu tinha a opção de não contar a fofoca pra Paimon, mas eu não me contive. Eu sou muito fofoqueira mesmo. Caralho. Careful. We'll Eita. get in trouble if the guards catch us. Como assim? This should be the place. Espero que tenha sido discreto, né? Que discreto e eu na mesma sentença é complicado. I know you. You were the ones we saw. You've got guts showing up here. You'd better leave now. Ain't nobody coming here to Chega de see you. teatrinho. Adoro. Olha o Edu! É, meu querido, bem-vindo a Gayshin. Eu vi o seu comentário, eu fui lá, corri pra trocar o nome do vídeo. Subiu o vídeo sem o nome, gente. Que absurdo. Yeah, so what if they were? If you push us. Hey, what's the point of all those rumors? I don't have to tell you anything. Yeah, scram. Nothing worth seeing here. Huh? Nothing worth What did you say? seeing here. Isn't that exactly what Boss said when he left? Hey, do you know our boss? Child. Whoa. We had no idea our boss was such a big deal. He always kept his identity a secret. So, did he have you come here to find us? Oh, so your child's crew here? Seems like he had no problem fitting in. We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So unless he somehow told you those Oh, Wow, those dreams of yours sure come in handy. We gave him the business for a while and would always give him a hard time when he first came to the fortress. But here in the fortress, the strong will always... He was working the longest hours and racking up wins in the pancreation ring. You could always see how amazing he was, even when he was teaching us a lesson. So eventually... But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he heard that call again. The call? And as his crew, if the boss wants something, so we got to work and used the hidden rules that were here to make up and we just wanted to give him a better chance of escaping on a night. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, but has a child already escaped? Because as far as we know, the pipe he went into, it leads to an abandoned factory area. But boss still insisted, so we told him that and that if he wanted to come back. So you come and wait here through the night a few times. Yeah, but it's been... Is it also possible that some... Nothing could ever defeat boss or slow him down. Eles acreditam mesmo no cara. Brainstorming. All right. Keep quiet and follow us. Vamos. Você recomenda a Rutal ou Novilê? Não tem a Rutal ainda, eles são no garantido. E você já tem o Novilê? Rutal, Novilê, não tem a Rutal. E aí eu acho que o Novilê cabe em mais times. E a melhor buff do Novilê tá chegando. The way up from here has been sealed off. Boss left by going down from here. It's, later we came back hoping to have a look. It's impossible. Do you think child... Not likely. We all know... Really? It's getting late. Yeah. Bora. E dormimos. We finally learned... When you said you knew a diver, you were talking about Fremine, right? If we ask Glimmy, he'll definitely... Ugh. Why is Child like this? What was he... Fortunately, though, it seems like it's... Now that we can finally relax. Relchar. Faltou uma palavra ali, gente. Tá errado a legenda, que absurdo. Let's try to get... Então, é esse time da Rutal que você tá falando, que é o que você usa com ela, né? Tanto que ele chama time da Rutal. Agora não tem o time do Novilê, cabe muito mais. Huh? Wait, look over there.
Eu vou pular o Rutal também. Vou pular o Novelê C1. Ele tá suficiente ainda na C0. E vamos de Furi na C1. Ai, começamos a missão. Investigue livremente. Ali. Essa música tá maravilhosa, hein? Parecendo que tá um rock. Um rock 2000. Olha Rubisco! E aí, minha linda, bem-vinda a Gayshin! So I said, that's not a faucet. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a sudden? Sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something What's the matter? They're just... Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Your expressions tell me you're looking to hear... Really? You're kidding. How often does it... little miss... I'm Quisto, and this is Lava... So... No. You don't get it. No... Whoa, hold... I don't mind it. The welfare meals. Talk about the Right. Is that... Oh. You are correct. Since you like my cooking, I guess that means we share some... Ih, o cara tá vendendo o negócio. Listen, kids. The power structure within the fortress is quite... You've already met the one person here you should never cross. The Duke, Risley. He knows more than you think. Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks. I know who you mean. It's that Jurier character. It's Jurier. But did you know that Jurier was a talented researcher? I don't care if he was a researcher that could turn dirt... Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by the corridor with Lord... You mean he hit a woman? Wow. But that Lorvine's also quite... Wait a second. Do you think... Could it be that... After all, a fofoca. Gente, homem é mais fofoqueiro que mulher. Lorvine. Então tá, então temos pistas. Olha o Thiago, bem-vindo a Gayshin. Ali tá Ri chegando. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Aqui mais um grupo de amigos fofocando. Estamos na mesma missão, mano. Faz 1 hora. Coloquei o novelê no 90 agora há pouco. Ai, que delícia! E você fez como com as estrelas? Só roubando. If you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of A aristocrats. gente tá ótimo aqui, Lita. E você? Speak for yourself, Como mate. tá o Sabadôncio? Oh, you think you're special or something? If you're here, then you're just a Oba, vamos fazer juntas então. Você vai amar. I've heard that even... I don't buy... Hey, how cool would it be if the whole... What kind of filthy bilgewater you spew? Listen, Nossa. things ain't so great on the Criminoso de surface, but expressão who says that you assustadora. have to leave? I've heard that you can still stay. Who wants to live in the ruddy overworld anyway? And what makes you think they want to hire someone like you? Whoa. Sounds like they're really unhappy about the overworld. Speaking of which, Paimon never heard anyone use the words overworld or underworld when we were... That's true. Ok. Swarm Fury. Thank you, next. Search for it. Search for. Aqui um jeito inconvencional de chegar aqui. Yeah, you. Você vai pegar o Raysley. You know, like Genius Invocation TCG? You TCG? Hey, come on now. Party What's wrong with- TCG. all right. But why would you be looking...
There are lots of card players here in the fortress. Hey, When I saw baby. you, I immediately thought, sure. Great! I thought you would have all. Why don't you? All right. Have you heard it? Then did you? Eu acho que o Weasley vai se beneficiar da Furina igual o Wesley, o Novelette. Let me think. Oh, did you know that the Duke was also a convict in the Fortress of America? Mentira! Wait, are you? That's right. The Duke was an inmate just like you and me. O Weasley era preso. Who knows, to go from an ordinary inmate to becoming the manager of a forbidden zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard. It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Anything else? Not that I can think of, but I'll be sure to tell you it. Ah, não, jamais. We've talked to Conte just comigo about fora everyone, desse and it's jogo. about time for us to go meet Linny. According to the card he left us, we should go meet him in the production zone. In the production zone. Não tem um jeito de descer isso aqui, não, gente? Eu caí lá pra lá? Não tem onde cair? Mergulha. Não tem como. Ai, que ódio. Eu não quero pegar elevador. Ai, que ódio de pegar elevador. Ai, vamos lá. Só entre no mundo de uma milha só. O resto tudo no meu mapa com o Linei. Nossa, então você passou dias, né? E, gente, eu vi lá as vendas do Novelei e da Rutal. Não tão boas, não. Olha o Júlio seguindo a gente aqui. Obrigado. Bem-vindo a Gayshin. A Ilan tá com as pernas bamba. Ué. Eu não acredito que você tem que pegar um elevador pra pegar outro elevador. Ah, é uma piada isso. Take it easy. Gente do céu. Vamos ver, né, o banner da Arconte, se vai vender bem. Porque pelo que eu tô vendo aí, pelo menos eu tô sentindo no Twitter, o pessoal tá meio dividido. Não tá sendo, mas também nenhum Arconte no começo é aclamado, né? Eu lembro que a Narita levou um tempo pra todo mundo perceber a loucura que era. That look in your eyes. You found something? Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found. Oh, as expected of the legendary duo. You A have my legendary full duo? Huh. I'd have never guessed that Amo o myself. macho com a cadelinha de outro homem. We were swirling about this place unreliable after Fetiches. all. And Master Child probably went missing because he found a way out. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. His escape route is already flooded, so we'll have to tackle. Well, when you put it that way. Bingo! Is he? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much. It's the least I can do. Honestly, It's the I'm least far I more can impressed do. by you guys managing. Collecting. Now let me think. And Adoro. if he's to do that, he'll Queria. have to set out on the. You can even estimate how long. We've been working together for a long time. Traveler, what say you to meeting here 9 days from now? We'll be able to. Oh, 9 there's just dias? one last. Though we can just sit back and wait for Fremene's report on Master Child's whereabouts, we still. Fremene's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and What do you want us to do? well, I won't call it easy Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier.
So it probably has something to do with this. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within. And but como que eu vou also, descobrir there's isso? no need to take risks. Don't Vou abrir forget, gaveta? safety always comes first. My apologies. But that's not a bad thing, right? All right, then we'll... Let's go our separate... Meu Deus, como você descobre um troço desse, gente? Sem fuxicar na sala, abrir gaveta, olhar a pasta. O tempo inocentou na Rida. Pois é, vamos ver o que vai acontecer com a Furica aí. Now, Paimon will take a peek. Eu não sei qual que é. Eu não sei. There seem to be Acho que eu tô no começo do começo ainda. E falaram que é enorme essa missão? It's not impossible. It's a bit hard to understand them from here, so... A voz dele. De ano em ano a gente ouve. Someone, please help! He's sick! Ah, que bonitinha. Eu quero. Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before we begin. The traveler started complaining of a stomachache and then nausea and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do. Freezing limbs, twitching fingers, and pale complexion. Could it be poison? Let me take a look. Please lie down over here. Ele tá ruim mesmo em Don't worry, fingimento. I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. You can do it, traveler. Ah! Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. Vai pôr a mão na rola. Ah? My checkup has confirmed that he's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. Eh? Oh, that's good. I'll continue my diagnosis of the patient now. Ah? Don't sense serious damage to your organs either. And here? Huh? But based on my initial checkup... Ah? What about here? Does this hurt? Oh. I understand. Você está So that's fingindo. what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it... So that's what it is. And there have been other inmates complaining about the... Congratulations! Muito bem. The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take Miss Levine? I'll have to trouble you to help me look... Very well. And she hopped away, just like that. É muito lindinha. Tomara que ela esteja no banho da Narida. Mas não, da Narida não. Da So how are Furica, you mas não feeling vai now? estar, vai estar Charlotte. His stomach ache's really bad. He was stumbling about the whole... If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need. But it also looks like she's the only... Well, that's true. That's true. What do you mean, that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless. Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sishuin take care... Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? That's correct. Are you two also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups, and to pick up the medicines Miss Sijuin prescribes for us. You could say she fancies herself as Miss Siege. Please watch your mouth, Mr. Junior. Watch your mouth. Don't forget that you are the primary reason I have... Hey, don't start arguing now, please. Keep it civil. Esses aí não se gostam.
release. Please allow me to end this boring and useless conversation. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy... He just slowly walked off? Like that? I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine. You? I mean, can you blame me? And can you blame me? Like someone who's as arrogant and obsessed with weird research. I'll accompany you two for a while. No. I'm back. Did you rest like you promised? Já? Thank you for getting our medicine, Miss Sijui. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here. Miss Lorvine, I left in a bit of a hurry just now. Do you still Yellow, huh? I understand. All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better. See ya! I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double-check a few details. If that's all. Those two made quite the commotion just now, so wait a... So his primary symptoms are abdominal... Alright then. Is there anything we should know besides to take... No, his base constitution is quite good, so I'm sure he'll recover... Got it. Oh, you're going to take a nap up... Muito bem. Olha o Ti. E aí, meu querido? Estamos aqui no meio de uma infiltração. A gente se infiltrou. So you're the best of companions. You're awake. How do you feel? You slept for a really... Well, now you can go back without a worry in the world. Remember to... Thank you, Miss Sijui. Cadê eu? Aqui. Já, hein? Tava tentando ser discreto o tempo todo, vem a Elan. O que tem ali, hein, moça? Seems like a lot of people. Fofinha! Olha que fofinha, gente. Eu quero ela no meu time. Behold. Quit following me. Quit following me. You really are something. To be able to fall asleep like that. Outra música da diva. É verdade. No, but you A prisão é melhor que o Brasil. Não é muito difícil também, né, amigo? Não é uma missão difícil. Whoa, you really are super thorough. All those tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up on. Safadas. Finalmente, uma semana e 2 dias passaram. Today's the day. Let's go meet up with Lenny. Vamos lá. Squall Fury. Linei.
Olha a trancinha, que linda. Hmm? O que foi isso? Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just worked our shifts according to the schedule. That's good. That means you didn't raise any suspicion. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago. And as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait, why is she getting... You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and... Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she So that's what Lynette thinks. Perhaps that's true. You're both... You've mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui. I can understand that feeling. So I assume you're just helping us out of the kindness of your... Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to E help porque a gente adora uma fofoca também, né? Since I see you as friends, glad to hear it. Then, Por isso que a gente let's tá go check ajudando, on né, Lynette querida? for Fremine. Is now really a Mas aí você parar pra pensar, realmente, a gente tem histórico de ajudar a Fatui. Ai, que ódio. Half an hour. Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older... Okay, then let's hit Bora. Behold. Lynette E should... aqui... Strange. As expected, Sijwin isn't here, but why isn't Lynette? No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make change... Unless... Let's see if Ela there foi are any clues pega. around here. Okay. E agora, onde There está are some Lynette? books here and a few... Advanced Nurse. These sure are some interesting books. She even has books on understanding people's Seems quite normal to... Porque nós, fofoqueiras... Olha o pau erguido! Ai, que delícia! O pau erguido no meu sábado, gente. None of the beds have any signs of having been 20 slept tiros in. pra Furina em 3 dias no Except that one over 50-50. E She só would vai have said melhorar. which means... Eu não peguei a pista. This is it! We saw it! Wait, this thing? The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. Could Lynette have tried to get inside? Ah, com But certeza. if that's the... Let's look around here for some more clues. Mas por que não vai entrar aqui? Ah! O outro fez psicologia. Guys, there's a slip of paper over here! A slip of paper? Eu quero a C2 e a arma dela, você tá doido? Atirei na arma do noveleiro e acertei no báculo de Roma. Ai, mas não saiu perdendo. Here, and there's a bunch written on it too. It reads... Out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper... This is... Is that all? The back! This... Show me! Now! Nossa, ele tá desesperado. That look on your face... Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No! Could she have... Wriothesley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? You mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any... Yes, that is a crucial question. Wriothesley, he doesn't do anything with... You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Wriothesley. We're a completely different story, though. I'd like to know that, too. Don't panic. Just think everything over. I have to stay... Wait, you're right. The fact that Fremine was able to leave the grounds could... But what does he gain by letting Fremine leave?
So he's challenging me and trying to provoke. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to Tudo era plano. on purpose. Then he's Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him. Don't be like this, Lenny. Fremine wouldn't have let. No. I'm the leader of this operation and Ih, I'm então the você one já acabou com a operação, querido. Você fodeu com I'll tudo. go Hey, don't be reckless. Traveler, please. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. I'll find a way. Vixe Maria. He's rushed out the door. After him. Nossa senhora, gente. Doida. Ah, se Joanne tava aí o tempo todo. Rindo! I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful. Huh? Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably. Someone! Please help! Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this place. Oh, what a delightful turn of events. I like smart people. Oh my! What's wrong, little? Ela tava fingindo. Gente, maluca. Is quite the useful skill. Maravilhoso. We have to catch up to him. Impossível que ele sumiu assim. He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Risley's office. Vixe, vamos lá. Todo mundo quer a Sigewine agora. A Lumine é muito mais dramática nessa cena. A cara de dor da Lumine. Mulheres. Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from— What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. Stop joking around! Why did you take my I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes— maybe she'll appear behind you right now if you— Is he trying to trick me into doing No, he's probably not looking to attack me right now. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act— You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're One correction. Lynette is in my hands right now, Oh! but Fremine is not. He's not. What do you— Lenny! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Meu Deus, the turn of events. The turn of the events. Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So, where do you— Wait, you can't mean you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should— No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't just— But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course.
My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for besides. I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once, Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Freminet is still... You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally, invite her over for a cup of tea with me. You want to see Father? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a pair. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds... Why did you think Father sent us to handle the fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter... You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. Priula. Linny! Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have Mr. Freminet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter... I shouldn't ask Father to do any... 6. Wait, 2, 1. Wow. Time's up. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. E ela vai tomar chá enquanto o povo morre. Yeah, listen to the traveler. If you can't talk to Linny, can you... You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to... But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? Ah, não. Agora fodeu, gente. Que é isso que eu tenho? I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, we often see Miss Sigewin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she can... Fonta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. The research notes said that the Melazine race perceives the world very differently from humans. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta companies... E aí, o que eu tenho que fazer? I've been told that the infirmary is always... The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Ai, que difícil. We often see Miss Sigewin observing the prisoners at work. Fonta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged...
Erro nas hipóteses. Só errei todas. De resto, foi tudo bem. Como que eu posso ter errado todas? The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Eu Duke pulo o believes tutorial, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, sinceramente. Fonta's internal reports suggest that they're starting a... The research notes said that the Melusine race perceives the world very differently from... The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Fonta's internal reports suggest that there's... Aí deve ser esse aqui. The research notes said that the Melusine race perceives the... According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta... Gente, tô errando tudo. Ah, ok, agora eu preciso de ajuda. Mas, tipo, tem que selecionar 4 evidências? Não. The Fonta promoter has been struggling... Sei lá, acho que a evidência é essa. E aí? Tem que escolher 3. Olha a pergunta. A pergunta tá ali. Tem 2 perguntas, na verdade. É uma pergunta para cada livro. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what could Sijuin be doing during that time? Quando você escolhe um livro, a pergunta muda. Ah! Ah, entendi. Entendi, gente. I've been told that the infirmary is always... The Fonta promoter has been... Ô, caralho! Fonta's internal report... Acertamos uma. Quem verá se você continuou trabalhando continuamente? The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of... Não, essa aqui não. We often see Miss Sijuin... Aqui, essa aqui, gente. Por que a carne estranha aparece dessa maneira? The research notes said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. As a result... Será que é isso aqui? Conseguimos! Gente, muito inteligente. Muito inteligente. The hidden rule of the production zone. People are Ah, not a cara supposed to work dela. 3 days in a Ela tem que row. voltar com And isso. at first we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health. Sijuin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina. Sijuin has only the best intentions with her surprise gift. Unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot take... Are we on the right track? Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correct. All right, now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? Vamos lá. Agora vai, gente. Agora eu entendi. Quem enviou o pacote contendo o estranho fluido cor de I've sangue? been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. Será que é ela? Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she...
The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupon. The research notes said that the Melazine race perceives... According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. Acho que é a CGWin aqui, né? The infirmary is always empty. Por que o estranho fluido de cor sangue parece desse jeito? The Fonta promoter has been... We often see Miss Sigewin. Cadê o da... Research notes said that the Melazine... Aqui, é isso aqui. Porque apenas quem compra ingresso para apoiar ambos os atores recebe o pacote. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company... É isso. Errei? Errei tudo! Tô passada. Agora eu tô me sentindo realmente burra. Burra de verdade. Burra por escolha. Quem que enviou o pacote, meu Deus? Reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has... Será que é isso? Por que o estranho parece desse jeito? Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. I've been told that the infirmary is always... We often see Miss Sigewin observing the prisoners at work. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. I've been told that the infirmary is always empty. Não faço ideia, nenhuma delas. Fonta's internal reports suggest that they're starting a... Essa aqui. Quem enviou agora, gente? Has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Não sei. We often see Miss Sigewin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she can perceive... I've been told that the infirmary is always... The research notes said that the Melazine race perceives the world very differently from... Não sei, vou por essa. We often see Miss... Não faz sentido na minha cabeça. Acertei uma, caceta. A Sherlock Holmes da Shopee! Eu mesma. Quem enviou o pacote, caralho? Miss Sigewin observing the prisoners at work near the production. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize... Erramos uma. Quem viu a porra do pacote? The Pancration tournament only took place because the Fonta company... Nossa senhora, gente. Tá na aduaneira de Porto Alegre. Paimon gets this rule too now. That hidden rule of the Pancration ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to... But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named a blood-red drink. It's no wonder even the company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new... The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposed... I acknowledge the effort you've put into bring... Although, based on your description, that Fonta promoter is a bit too careless with his words. I may just read And here's the final question. What's the não, ainda tem head mais. nurse and all of her patients in the infirmary? Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and... You'll pay for this! O quê? Lenny, are you alright? Levou tiro? Que é isso? Close one. I owe you, Sigewin. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. Sigewin? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional. Sigewin... Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus when Monsieur Nervulette asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of... But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't it? But I really am just doing what Monsieur Nervulette told me to do.
everything I did. His Grace knows it too, right? My dear Sigewinne, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense. What are you talking about? Take me if you want. How touching. Don't be like that, Your How Grace. touching. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be around. I'll go get a cup of tea. Miss Sigewinne, I leave Miss Lynette in your care. You... I believe I hear footsteps. É, os irmãos. Some space, please. Ah, Miss Clorinde. Clorinde na minha tela. Freminé jogada. What's going on? What is Clorinde doing here? Work. Work. I'm sorry about Em breve na sharing, minha Mr. conta. Linny. The tranquilizing effect will begin to... What happened to Freminé? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like... Tá com gonorreia. A flushed face, an accelerated pulse. He must have What did you... Please, make some space. I'll need to give Mr. Freminé... I'll talk to Clorinde while you get Freminé to where he needs to be. Isso aí já era. E aí, tá pronto pra ver seu irmão morrer? How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seed. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now, and move him to the... sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world. Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fort? Please, look after Mr. Freminé for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Where is she? How is she? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. Ah, tranquilize her. Calculations are correct. Eu faço leitura dinâmica. É por isso que eu me dou muito bem nos What's challenge. that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just Ah, a Had you arrived Sigewinne just é a uma few minutes later, Melusine? Sigewinne may have been forced to shoot Mr. Linny again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. Ah, mas ela não parece uma Melusine. Por que ela é diferente? I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time... Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions. Want some tea? Want some tea? Particularly. Fine. Might as well. Ele já tá em cima da Clorinde. Como que pode? Linny, are you okay? Ah, mas o Ito, ele não é tão humano, né? Mas eu entendi. Faz sentido. Lenny! Oh, Traveler, hi. Freminé? He'll be fine. But for now... Tá todo mundo aqui, feliz, juntos. Acorda. Fica usando essas His drogas aí. breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the... Yeah, I'll take him from this side. On it. Traveler, you seem pretty worried about him. The Duke and Clorinde are gone. Foram transar, deixa eles em paz. Probably went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Clorinde will need a break. Eita. Que loucura.
Olha o Bru! Voltou! Bem-vindo de volta a Gayshin. É, eu quero uma explicação mesmo. Eu peguei o Freminé no bando de armas. Ai, que delícia! A gente vai ganhar um gratuito. Ou ganhou já, não lembro. A gente vai ganhar ou ganhou? Vai ganhar, né? É. A gente tem a Neste. Quit following me. Quit following me. E vamos subir. You are back again. Eu não queria ele não. Ah, você não queria, Ferbinet? Não vejo muita vantagem nele também. Talvez com Chon de 1. Corre, viadinho. Ah, Maria. É um DPS 4 estrelas, mas a nossa Yanfei, ela lava o abismo. A Yanfei lava o abismo. We're all here. Where? The infirmary, at the Fortress of Mirapede, Mr. Fremine. And you are no longer in any danger. How do you feel? Traveler. The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there. Pipes. Eu adoro o cabelo dele. Right, the pipes. It's all coming back to me now. It's all coming back to me now. A Yanfei é 5 estrelas. O que colocaram um estagiário pra lançar? Ela lançou errado. É a única explicação possível. Foi o estagiário que lançou a Yanfei. Ah, que lindo. I'm in. Where could Master Child be? Onde que vai estar esse cara? Ah, não. Nossa, e é isso que me deram? Com espadão real, gente. Nossa. Que é isso? Ah, é só pra nadar. Menos mal, né? Porque se tivesse luta, o que eu ia fazer da vida? Bora. Abre de sésamo. This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? Elevator? Elevator, oh no, no, no. Eita preula. Bora. I left my phone, I've got my body, my heart. It's
It's getting Me deram stuck on Linnei something. C3 com arco assinatura. Seems like I'll have to avoid those Milharam o meu obstacles while Linnei. I turn it. Quando? Tem que girar mais uma vez? Ih, tem um obstáculo. Ah, Brasília. Agora vai. Ah, na missão lendária, é verdade. Vamos ali. Você nunca assiste minhas lives. Eu nunca tive pego online. Você sofreu um ataque homofóbico na live? Como assim? Quem ousa? Finalmente chegou na metade. Ai, tô na metadinha! Ai, que delícia! The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them. And recently, Abriu um processo contra a pessoa. there are traces here too. Menina, foi sério I need to mesmo, keep então? going. Huh? The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Unfollow? Nossa, ainda você sofreu? What the? Que absurdo é esse? My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. No good. I have to get back. Ixi, I Maria. still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. Como assim os direitos humanos te ligaram? O que é direitos humanos? É uma entidade? É o governo? Gente, que bafo! Que história é essa? Uma entidade do governo. I can't die here. Ah, entendi. E aí você fez a denúncia tipo com a arroba da pessoa da Twitch. O que é aquilo? É a Clorinde? So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea. That's right. I tried my best to swim back. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the. Miss Clarande, you say? You're still too weak for Monet. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? Ah, se You should assumiu. ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Lenny? No, please go on without me. Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself. Understood. In that case, I'll leave the infirmary to you. Thank you. Então tudo que o Wesley fez foi blefar. Too slow. Que esperto, né? Aí já os humanos recebeu a denúncia, me oferecendo o serviço jurídico se eu precisasse. Menino, que loucura! E aí, como que tá? E aí, o menino foi... Como que foi? Como que pé que tá isso aí?
Arrasou. Acho tão chique ter encontro com advogado. Eu vou me reunir com meus advogados. Ah, é muito chique. Não por esse motivo, né? Tem nada de chique nesse motivo. Excuse me. I take it Mr. Fremene's condition has stabilized? O que você acha? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegeween? I wanted to check up on Miss Cloran. How are you feeling? Ah, a Clorinda é linda, né? Olha esse cabelo. Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. Posso pegar na sua teta para exame? All right. Thank you for looking. Well, want to explain? Of course, but I'm not. Where should I begin? How about you start by asking? Then Paimon will begin. No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific... You managed to monitor and stay ahead of them, even though you... They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind... Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape. But in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving the... Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went. So I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. So you were hoping Linny's group would just do your work? You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremene has told... The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming... Are the rumors true? That you're also a... Why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? Oh, right. Paimon wanted to ask... Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. Pagou. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending... And saving Fremene was part of that... You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been... That's not something you should be asking after. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary. And we... You make a compelling case. Do you... Yeah, Paimon really wants to... Claro que a gente quer saber. May not be pleasant. Follow me. Follow me. Ele não vai falar, ele vai mostrar. Ai, gente, é agora. Vamos lá. Vamos pôr aquela cera pra funcionar. Too slow. Ah, ele é lindo demais, gente. Lindo, inteligente. Deixa eu fazer o exame de próstata no Reese. Ai, o bisco me mata. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. Eu vou esperar o rerun dele, tranquilamente. Quit following me. Mas quero também. Por enquanto, nada que Stand desabone. central plate. Mas eu tô muito mais afim da Furica. Whoa! Embora o que ela vai fazer pelo Wesley vai ser uma loucura, né? Wesley e o Novilê. Puta que pariu. Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see any. What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Forbidden. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui? Well, Well, I'd advise you wait until you... Eita. Eu não entendi direito. Que região que é essa aqui? So there's a switch on this... Stand back.
Go on, have a look. Que é isso? I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally, I would have ignored meu querido. I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Você Any jogou até aqui guesses só. what the reading could be tracking? A pressão Very d'água. reasonable guesses. I've considered both of those as well. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more like. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can... The concentration of primordial seawater? And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is... Yes. But forget about the two of us. Not even Neuvillette knows where the primordial sea could be, much less where we could find... Oh. Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has all... If this continues... Soon it will no longer be able to hold... Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine... Puta que pariu. Too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above us? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the... There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon Egeria ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them and said, and so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, the Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would but as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered... After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be... Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone... But now you know every part of that history. Indeed. It's just as the prophecy said. To be frank, not really. But sadly, that has... Prophecies are troublesome things. Just hearing one will... Let's go somewhere else. E ainda tem mais coisa pra mostrar. Será que é agora? Obrigado, querido. Ai, gente, será que é agora que ele vai mostrar o que eu quero ver? Your Grace, perfect timing. The results from our last... Wait, Jurier, he's not alone! Huh? No need to panic, you two. What? After you warned us not to I'm skeptical as well. The results speak for themselves, don't they? These two may already know more. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. How about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. Good.
Saves me a... Edwin's main areas of research were archaeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar. You want to blow up the fortress of... Ah, what a lovely idea. Admit, Guys, focus! Focus! What a That lovely taskmaster idea. over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. Ooh, are they together? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure? You're crazy. If I dated her, I'd officially be madder. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. É só uma porta, Paimon, menos. Paimon really thinks everything's super cool. Well, let's spice it up a bit. And here you go. E spice it up, gente, agora. Ah, não. What a huge ship? This is also a production zone that Paimon's never... How much do you know about Fontainian history? Nem Well, then pouco. maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. Lemuria? To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor and material, so the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate... Were you inspired by the... maybe. Ele quer entrar de barco no mar primordial. With the impending disaster. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy... As the fortress's administrator... Vamos de barco por mar... Olha, Melisandre! Bebida Gayshin! I'll need another 3 cups of tea to Quem é Furica na fila do pão? Olha, ele tá fazendo mais pelo povo do que a bonita tomando chá lá na casa dela. Come on, I'll take you back. Calma que a gente também não sabe da história dela, né? Nós vamos sair criticando. Dou um ponto de confiança ainda pra I'll ela. leave you here. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to... Yeah, we'll put a lot of thought into it. Great. Ok. Too slow. Too slow. Behold. Sai da enfermaria e volta pra enfermaria. Sai da enfermaria e volta pra enfermaria. Sobe o elevador e desce o elevador. Welcome back. How can you be so much like Rod? While I was sedated, I could still barely hear 2 people talking next to me. They were discussing everything. Must have been Risley and... Yeah, I heard 1 male voice and 1 female. I really can't make... So, Traveler, Paimon, were you able to... Yeah, he explained it. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah, I took the... Nobody else is around, and Miss Sijuin is also busy. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost... Whoa! Nossa, uau! Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. Ai, meu Deus. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? I spent quite a long time thinking about this. If he has been É o que a monitoring gente the acha, Fortuna né? A gente since tá the dando very muita beginning, confiança pra he ela, probably mas... ignored us at first because... What's more, the Fortress of Meripede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervila. As long as the fortress doesn't do anything E aí, about como você Master tá, Kyle's Melisandre? Como tá essa disappearance, deliciosidade? Father can use it to pressure the Fontaine Nada de Zongli? authorities. Ah, veio o Zongli! And while the 2 factions are... If I had to guess, he probably has something that he's... You're super... If Risley does... I don't have enough...
Eu tô ótimo. Menina, a gente conseguiu não só o Novilê, mas a gente conseguiu a Deia! Tô louco pra evoluir ela, pra jogar com o Novilê. E com a Furina depois, claro. If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Risley have known that? Or perhaps he didn't know and just wanted to bring Yeah, that makes sense to me. É verdade. Mas é sempre bom falar da Deia. Qualquer motivo que eu tenho pra falar da Deia, eu vou falar da Deia. Ah, tá com fome. Paimon's hungry. A cara do Traveler! You've done so. Alright, then we'll catch you guys. E bora pro refeitório, gente. E puta que me pariu. Squall Fury. Tá terminando? Não quero que termine. And I'm taking the opportunity to. Huh. You're right. What would you like to eat? Eu, lasanha. Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today. Ah, eu quero a Sijuin na minha conta. Me too. No problem. So delicious. Oh, delicious. I'm so happy. Feeling full yet? How's the delicious? Supimpa. Sijuin? A bit of both, I suppose. Agora que colocou a cabecinha, deixa até o fim. Exatamente. Já que a parte pior já foi. Gente, me tirem uma dúvida, por favor. Sim, é todo mundo viado aqui. Ou era outra dúvida? 72 horas já fazendo quest. Essa, né? Porque tem as de mundo. Que falaram que as de mundo... Ah, o escaralhinho morreu, gente. Como eu imaginei. Oi, coisa maravilhosa. Ah, it's you two. How's dinner? It's all right. Miss Sijuin. So we heard that. Oh, it... Still, Paimon didn't know even champion duelists. Oh, and why aren't you eating with Sijuin and the... Miss Sijuin was with you. And... Actually, didn't Navia say that you went out for dinner? Yeah. First time in a long time. In the past. You seem to be enjoying yourselves here. Things will be getting messy at the fortress. Tinha que falar da nave, a fofoqueira. Comecei agora a missão. Apareceu um aviso de missões envolvidas. Posso fazer essa de Arconte primeiro e depois uma comédia completa? Pode! Aliás, vamos ver tudo que a gente tem aqui, né? A gente simplesmente entrou e não fez nada. Olha, 36 mil moras? Por que mesmo? E vambora. Acorda, esse caralhinho. The moon rises. Subinos. Obrigada a você, minha querida. Menina Veneno. A Menina Veneno é da Rita Lee ou é do Chitão? Acho que Menina Veneno não é da Rita Lee, gente. Take it easy. Vamos lá. Não é da Rita Lee. Por que eu pensei em Menina Veneno? É até alguma coisa... Venenosa, era venenosa. Eu confundi os venenos, gente. Abafa. Paimon super. Nossa, olha. Parece que ela tá morta, estirada.
Delicious. Hã? Out of my way! Get what happened? No idea, but something must have happened. Stop asking! Eita, que tá acontecendo um babado. Passarinho. Que som é esse? Menina Venena do Hit. Nossa! Não é nem do Chitão. Entregou a idade, abafa. Abafa que eu sou apenas uma lolita. No time to explain, mate. Goodbye. No time to explain. Bye. What's wrong with these people? They're here! Yeah, there you are! Oh, thank Fala, caralho. Alguém fala. We came here special. Lafaroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Wait, weren't you the one who brought that up? Hey! Okay, whatever. The point is, you should come. Yeah, he said to get as far away as possible. Ih. It can't be that thing! Oh, wait, what? What? Hey! We have to go find the Duke! You two just go and get out! Go on without us! Hey, hey! Be careful! E vamos lá. Ai, meu Deus. Please evacuate. Eu vou ter... Vai ter luta? Peraí que eu vou... Deixa eu curar esses caralhinhos aqui. Porque se a gente engajar numa batalha aqui... O bichinho aí... Pronto. Pum! Tem luta não? Ah. Vamos lá, gente. Que babado é esse que tá acontecendo? É pra baixo. Take it easy. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita porra! They're here. Just like I said. Just like I said. You're just in time. But be ready to run. Mulher. Não deu, amigo. É isso aí. Congela? Retribution! Ah, meu filho. Corre, fiado! 3, 2, 1. Ih, cara, vai, 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 meu filho! Eles vão ficar... Gente, corre! Claro que não. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. Vamos. Cadê Neville quando precisa? The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. On us? Mas ela é elétrica, o que ela vai fazer? Power creep na Shen! Traveler, I need you to head to the Opera House. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Will do. You have my... Vixe Maria, agora a gente tem que proteger a Furina. Afe Maria, corre viado, corre. Onde que tá?
probably here already. We need to Uma lésbica e uma gay defendendo portas. Parece uma balada que eu já fui. traveler in Paimon. Monsieur Nervalet has left instructions. Though I'm sure he's already explained this should be a most Acho que vocês não estão entendendo que tá, o mapa primordial tá pra invadir Fontaine inteira, né? Você tá com essa calma aí, minha filha. Não tem mais recepcionismo aqui, gente. Tá fudido. Tá estourando tudo ali. Acho que ninguém tá entendendo a gravidade. Essas duas tomando chá. O mundo acabando na prisão e as duas tomando chá. Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? Of course. I must always have 2 or more guests at my dessert table. It is my pleasure to make you Olha, eu quero ela na minha conta I've imediatamente. heard much of your accomplishments. I am the Knave, one of the 11 Fatui Harbingers. Não precisa nem me falar, querida. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only... Traveler, what do you think of this cake? Eu adoro bolo, gente. Se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é bolo e macarrão. Sabe aqueles docinhos, macarrão? Ai, meu Deus, eu fico maluca. Oh, Sixone! E aí, meu querido? Bebida Gayshin! Oi, pai. Nossa, viu o bando de merda da Furina com Baiju? Ai, amigo. Que coisa, né? Eu já nem aconselhava antes as pessoas a atirarem pela arma da Furica. Agora, então... eu recomendo negativamente. Não é que eu não recomendo, é a -1 de recomendação. I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked... Não, o salto da Arletina eu quero. Eu preciso dessa mulher me pisando. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Nuvilette right in front of you. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. Coming from you, that's not surprising. I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier, as you well know. Well, in any case, there's no need to worry. Oh, and just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Mirapede. And where did he go after leaving the Essa é a parte, né? The Fortress of Mirapede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had... That is good news, at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. A irmã dele? Since he was unfortunately on a... Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter... All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate. Hold on. The water in the teacup is shaking. I suppose this is also a... Huh? I don't... Have we entered into the next stage of the prophecy? Eita. Eita, 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 atrás de eita.
My thanks to you both. I will take it from here. Meu Jesus. Seios. Sure Olha you esse don't need a trio. hand? Eu quero esse trio imediatamente na minha conta. Quite Já sure. tem um. Wow. So, what's your secret, huh? Dá um beijo aqui. Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. E agora, Brasil? É agora, Brasil. Ele olhando pra bunda do Novilê, mas quem não? Olha o Otone chegando! Ai, meu Deus. Ixi, Maria. Segurou. Ele tá invertendo o Kamehameha. A day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. It is not this day. Not today, This Satan. ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. Eita, na frente dele. Ô, louco! Not on my watch. The sentence is too severe. Forgive me for overruling it. Ô, louco! É o boneco mais lindo do jogo. Caiu até o FPS da live. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. We're safe for... Indeed. But only for now. But only for now. I win this bet. Very well. It was indeed. You made a bet? You made a bet. Bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't... I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just... Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? So what gift must the loser give? Tea? He already has tons of tea in it. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal... Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside. I was under the impression the residents of a place like this would... That was obvious. E um beijo, não? Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the... No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't... Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. E ele tá pensando na Furina. Tudo que não bastasse, ele ia ter que cuidar da outra. Queria que o Ito fosse realmente musculoso. É, ele é um magro forte. Já viu um magro forte? Sabe aqueles magrão forte? Playing house. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally... What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontainian. Eita. You know the prophecy by heart, and also that every part... Yet, here you are, relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their homeland. Menina, mas você tá brava? But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You utterly fail! Menina, ela almoçou! Comeu com as mãos! You're wrong. I've never ignored the prophecy. Opa. Nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. E ela fala sem mexer a boca, olha que incrível. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them?
I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. É isso aí, querida. Só quem pode me julgar é Novilete. Se ponha no seu lugar, você pegue o seu Labutan e se ponha no seu lugar, sua fatuizinha. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high. Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it? My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them. Menina! Ainda meteu uma carteirada dessa. É coisa pra deusa, você é só humana. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your an emergency response. Oh, that look in your... The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardi? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The Oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on? Right. I almost forgot. Udex Nouvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose. Yes, that's exactly. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you see... Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left. Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? You too, Pai. Thank you. Ave Maria, meu Deus, vamos falar de uma tensão. Oh, Paimon's super full. That cake was great. Eu quero bolo agora. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to... it is getting late. Very well. We'll end... Mind seeing me off, Traveler? We could use the opportunity... Paimon's coming too! Paimon's coming too! Claro, né? Chata do caralho. E você, menina, me conta tudo agora. The tea party... Em breve na minha conta. Tô passada, gente. Arletino sem dó nenhuma. Arletino tem muita minha vibe quando eu tô bravo. Ela é irônica, ela é sarcástica. Sou euzinho, todinha. A xícara de chá é a xícara de chá de Itu. A xícara de chá gigante, gente. I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth.
as their father. Do I look like an irresponsible father to you? That was all. Formal topics should be discussed in formal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against— You mean Ridesley. He's a tricky one to deal with. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Farina? Ih, você acha que eu vou falar a verdade? You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Esse olhar dela de Sasuke com Amaterasu, sabe quando solta aquele poder que pega fogo tudo? And that's everything that happened during the trial. Master Olha que Child was lindo. declared guilty and immediately transported to the fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Forget it. He did give us an opportunity. Ela é maravilhosa, né? Someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. Olha, ganhamos um seguidor, Araújo. Obrigada pelo seguir aí a gente. Bem-vinda a Gayshin. Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working archon. More a celebrity than an Archon. Era tipo a Britney, mais celebridade que artista. Olha que lindo. You dare to run from me? My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attacked... It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the... In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Curse? What are you trying to do? Please don't kill me. The fear in her pupils is genuine. So perhaps she's not bait after all. Either way, I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Fossil. I suspect even Farina dares not. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night. There's no doubt that there's something wrong. Ela não conseguiu nem comer o bolo dela. Podia ter uma skin com essa roupa dela maravilhosa, né? Destruidora de Gotham. Perhaps Udex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for Yes, Father. Yes, Father. My dear children. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at... Probably the handiwork of that Ridesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Udex Neuvillette. Oh, and I have an... Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Olha, que safada. You should know the rest. Lenny's group is quite close to you. It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all,
I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Eudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete... Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have... Ultimately, though, one must survive, and you don't need to commit to anything right now, of course. Então essa questão de quem é o Arconte fica muito forte na 4.1. Tô adorando. I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. Neuvillette? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. Thank you for protecting Farina. To put it simply, I used my power to force... Meu Deus. E a troca de fofoca agora. So as expected. Olha o Rick! Bom dia, meu querido! Bem-vindo a Gayshin! Aqui no nosso YouTube. Permission granted. Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? Hã? You can't tell us? Then that... If by the phrase, you guys, you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. I believe so. The fortress has a long and complex history, and now another catastrophe will soon be upon us. I'm more... Huh? What? Eita porra! You may be closer to the truth than... Oh? And what are you thinking? The dragon... O Rei Dragão. Huh? Please do not be so surprised. Eita. My... We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Então tá isso, gente. Right, of course. We'll definitely help. There's still... Please, go... Well, if you are the Dragon Sovereign of Water, and you were able to... Then since Fontaine's prophecy is all about seawater... None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. Inclusive eu, está em seu estado completo de dragão. Ah... Nenhum dos dragões elementais vivos no mundo atualmente está em seu estado completo como dragão. Gente, nenhum dos dragões elementais vivos no mundo quer dizer... Você tá entendendo o que quer dizer? Você tá entendendo o que ele está dizendo aqui? Que temos outros dragões primordiais aí que a gente vai ter. Eu quero todos. Tô bem, e você, Rick? Você por acaso é o do Twitter? Eu acho que sim, né? They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. Como é que é? Dizem que quando o primeiro usurpador chegou em Teyvat, eles roubaram parte dos poderes dos dragões. Eles quem? Hoje esse poder roubado é a base para os Arcontes. Gente, que bafo! There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. In any case, I believe I will not be able to do much,
unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Eita! Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions... Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, Então, we pera wanna aí. pay another visit. Quer dizer que a Furina precisa entregar os poderes dela ou morrer? Não entendi. Gente, tô passada no giló. Eu tô consternada. E a gente tem que voltar lá pra... Ah, não. Volta pra prisão. Tá na hora de pôr em dia os vídeos do Zera! Ela sabe tudo do modo história. Eu sou expert em lore de Gayshin. Ih, tem que subir. Vamos lá. Take it easy. Mas ele acabou de falar que dos dragões que estão vivos, nenhum estão nas formas de dragão. Os outros são o quê? Ah, não estão na forma completa de dragão. Quer dizer que o Asdarra e o Mora, o Storm Terror são as versões incompletas, é isso? Ih, tem mais, é mais pra cima? Ave Maria, vamos atrás. The moon rises. Cadê o elevador que sobe nesse cacete? Cadê, gente? Não tem? Por que só tá pra descer? Cadê o que sobe nesse cacete voador? O Apep é um dragão elemental. Ah, eu tô todo confuso. Nossa senhora. Primeiro que como eu vou subir nesse caralho? Não é aqui. Take it easy. O que é isso aqui mesmo? Não vou entender isso. Bem, eu continuo perdida. Não sei como sobe nesse cacete. Ainda é pra cima. Oh, coisa louca. Às vezes... Ah. Aqui, pra cima. Bora. Ué. Cadê o demônio? Como que chama isso? Ai, que mecanismo. Cadê? Não acredito. Não tem um botão aqui? Passada. Gente, pelo amor de Deus! Ah, finalmente. Uma música maravilhosa. Ok, enfermaria.
Nossa, não consigo achar um elevador nesse cacete voador. What's A bare-teeth cat? Well, well, look who it is. Traveler, Paimon. Looks like you're recovering nicely, Fremine. Mm-hmm. Thanks to everyone. Oh, right. Whoa, how did she... She told me that it was nothing. She didn't want to stress you out, that's all. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the opera house and we... You meant father? She said a few things that were, a bit hard to understand. Her attitude towards you is even better than what we'd... You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything Ela vai estar na in minha her power conta, to- você não se preocupa. Father is very capable. Oh, Paimon just remembered that she thought Linny was a bit too proud as well. That does... Hey! Are you going to stay here? Looks like it. Excellent. For real? Another implies, well, next... Chazinho com bolo. Ok, vamos lá, faltam 3. Umas 10 vezes? Ah, então eu não tô tão na merda assim, gente. Tem gente pior que eu. Behold. Meropiri. Olha o Gayshin! E aí, meu querido, bem-vindo a Gayshin. You guys didn't. Ah, here I... All right. Hey, Alright. Okay, the ladies. These two. They sure are. Oh, well, if you say Ninguém so. se importa com esses dois. Pra que a gente tá... Squall Fury. Quit following me. Quit following me. Deixa eu ver o que a Casa Gay mandaram do Dragão Primordial, que foi... Relax. Ah! Olha, o que o Tony mandou aqui é muito interessante, gente. Olha, ele falou que pro Novilê acabar com o mar primordial e ter o poder completo de um dragão, a Furina tem que abrir mão de ser uma deusa e deixar os seres da luz, ou seja, ser uma humana comum. Aí ele falou que não quer isso. O Asdara e o Storm não são primordiais. O dragão elemental é um dragão primordial, ou não? São dragões diferentes. Okay, the ladies. Yeah. What is cool to be cool? Ice cold. I can hear you. Ué, o que eu tô fazendo aqui? Ah, é pra baixo. E aí, chatos? Jurier, Yeah. Os dois chatões. that's no excuse for... Tô quase entrando parafuso Hello com there. 130 tiros. It's been quite- Guardando pra Furica, né? It can be. I mean, the... Oh, yeah? Oh, yeah? Not at all! Not at all! Pronto. Agora tem que subir. The wind rises. Não, não é por aqui. Vamos lá. Para fora. Por que vai ficar com as sobras do Riosley? Ah, você vai tirar no Riosley e vai deixar a Furina? Você é doida. A Furina, gente, o que ela vai fazer pelo Novilê e pelo Riosley é uma loucura. Ela vai aumentar o dano deles consideravelmente. Of course. How did Nerva... Miss your Nerva... I ran into the... If you're not... Just let me know if you... I'd like to take the... Pelo que eu entendi, os elementais não são necessariamente primordiais. Os primordiais eram os que governavam antes do primeiro deus vir e entrar em guerra com eles. Ah, entendi.
Ah, pera, agora vocês estão me deixando louco, gente. Porque uma pessoa fala que sim e o outro fala que não, aí eu tô doido. Eles construindo a Arca de Noé. Gente, é verdade. Eu nasci com o cu virado pra lua, vai que eu pego os dois. É, vamos rezar aí pra você conseguir. Too slow. Seriously? Do my eyes deceive me, or did I just see 2 inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. É que eu desbloqueei um teleporte aqui. We wanted to see how the fortress is doing. We're fine, for the most part. If that's the case, why don't you just ask him to stay? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the UNITE to exchange the... He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He sure sounds... Miss Cloran has left as well. Were the gifts milkshake? Nervilette got the milkshake. Those aren't... Well, it's Nervilette's own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. But besides... Oh, and I have some gifts here. Are these From nós? Nope. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. For real? Then we can... You may access... Just remember to come complete your paperwork once it's time for you. Muito que bem. Eu vou deixar com o Tony que eu não tenho certeza absoluta. Então tá todo mundo confuso aí também. Mas aí, então, gente, alguém pode aí confirmar? Alguém que tenha certeza. A Rubisco já falou que os primordiais são elementais. Então quer dizer que o Novilé é um dragão primordial. E aí, só que ele precisa que a Furina... Tô na Twitch. Agora que eu vi o comentário do Rick. O Rick tá falando, imagina se a gente já conheceu um dragão primordial e não sabe. Imagina? Quem que poderia ser um dragão primordial? A Shenhe podia ser um dragão primordial, porque ela é muito poderosa. Ah, então parece aí que, gente, primordial é uma coisa, elemental é outra. Vamos ver, o que o chat acha? O chat tá dividido. A Shenhe é maravilhosa. Muito, muito, muito. Ela podia ser facilmente uma dragoa. Uma draga. Descansar aqui na prisão? We're back in our cell again. Sure feel... Huh? How did you know? Hi! It's like, there are so many bad things in the world. You're counting Paimon today? Then let's ask... the last time we should be safe now. Alright then. Good night to you, traveler. Good night. Ah, que fofinhos. Eita porra. O sonho agora. Ih, caralho, ele vai sonhar. O sonho erótico com o Child. Olha lá, falei. Eita preula. Ô louco! Missão concluída. E é isso. E acabou a missão de Arconte. Olha o Rick! Agora aqui na Twitch! Muito que bem! É o próprio que eu pensei, é o Rick do Twitter também. Que delícia! Gosto assim, gente bonita na live. O Child vai de arrasta pra baleia. Eu não acho que o Child vai morrer, não.
Eu acho que vocês estão aí achando que vocês estão doidos. A única corte que o poder não viria dos dragões seria a Nahida, pois o poder dela veio da própria árvore, né? Olha, gente. Então teremos uma baleia aí na 4.2. A 4.1... Ah, olha, sinceramente, acabou, né? É só isso. Eu gostei mais da 4.0. Que missão lendária incompleta? Ah, de Neuvillé. A gente pode fazer amanhã. Olha, 80 mil moras. Delícia. Nem precisa, né? Deixa eu pegar nossas recompensas com Dona Caterine. Antes, vamos pegar o negocinho do Novilê ali. O Child vai ser o motivo da água escapulir. Será? Opa, pera aí que não é esse time. Vai vir uma missão babadeira de um menino chamado Caterpillar. Que é isso? Antes da 4.2? Nossa, a 4.0 deu uma surra nessa. Não tem nem o que discutir. Everybody stand! As one with wind and cloud. Yeah. Temos 11, faltam 9. Ok, agora sim, nossas recompensas. Gostei mais da 4.1. Nossa, sério? É que na 4.1 demorou tanto pra ficar bom? Ad Astra. Ad Astra. Thank you for De nada, meu anjo. Ad Astra. Muito bem. Eu achei que a 4.0 foi tiro, porrada e bomba, tudo, todo o tempo. Teve várias cutscenes legais. Foi no começo, no meio, no fim. Então pra que tem isso aqui? Se eu já fiz as missões diárias, gente, pra que fica esse lixo? Entendi. Uma quest boa! Não, não foi ruim. É que quando comparar com a 4.0 é sacanagem, né? A 4.0 foi muito melhor. Mas não foi ruim, foi divertida. Teve bastante coisa aí. Foi bem interessante. Foi uma mini versão da 4.0, sim. Ah, você foi incentivada pelo macho. Ai, gente. Eu entendo completamente. Os machos fazem a gente até ler. Gotcha. Deu ponto isso pra gente? Não mudou nada. Solidify. Solidifique. Vamos liberar o negócio ali em cima. Ah, ótimo. Vamos fazer aí. Nossa, tem bastante núcleo de cristal em Fontaine, né?
Missão lendária, uma hora a gente faz. Eu queria que sumisse essas missões diárias aqui. Você tinha visto o spoiler da Furina no Twitter? Qual spoiler? As tradicionais ainda ficam. Ai, que ódio. Mas a gente ganha alguma coisa por fazer elas ou não? Ganha nada. Ah, que o leak era falso. Vamos ver o que vai ser isso. Tô muito curioso. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra destruir. Porque destruir é bom, né? Eu gosto de destruir. Ah, não. Aqui não. Deus me livre. Então, gente, vamos... Recompensas? Vamos fazer um farmzinho para New Villette? Uma vitória para o Furinistans! Eu acho que o fato dela deixar de ser Arconte foi uma tradução errada. Eu acho que ela vai abrir mão dos poderes dela, mas depois vai dar um jeito dela, tipo... manter a personalidade de Arconte e a humana que abriu mão do Arconte. Por isso que a habilidade elemental dela muda ela de skin, né? Acho que vai ter duas, vamos ver. E agora a gente precisa fazer o quê? Precisa entrar no mundo de outras pessoas aí, por caridade. Vamos ver se a gente consegue. Tá sendo carregado. Ai, que é isso? Do nada. Do nada. Do nada eu tô nadando aí na Zuma. Hi. Tá tendo aqui, ó. Can I farm for nerve? É tão legal. Deixa eu ver se o negócio tá aberto ali. Ai, que merda, gente. Puta que me pariu. Sure. Ah, como tem gente boazinha. Eu queria ser uma pessoa de bom coração, assim. Será que eu devo abrir mais meu mundo para os outros entrarem, gente? Vocês deixam os outros entrar no mundinho de vocês? Depende do dia. De terça você deixa. Lá, ai. Pode aparecer já. Não apareceu nenhum aqui? Tudo do outro lado, vamos lá. Tem como hackear a conta? Como assim? Tem como hackear a conta, Brasil? Que história é essa? Bora. Por aqui eu sei que tem. Please appreciate my sincerity. Please appreciate. Não vai apreciar nada. Fica longe de mim, mulher. Aqui tem outro. Quem precisa sair machucado? Eu só vim aqui pegar a estrelinha. Não vim aqui machucar ninguém.
Mas se me atacar, eu vou atacar. Take it easy. Isso aí. Too slow. I've been waiting. Busted. Ah! Squall and Fury. Só vou deixar essa passar porque eu ataquei primeiro. Ok. Pegue me if you can. Ok. Não sei se tem, mas por via das dúvidas. Ai, minha amiga, protegidíssima. Eu não deixo ninguém entrar no meu mundo. Eu sempre tô fazendo alguma coisa importante que eu não posso ficar de babá. Ali. Ótimo. Peraí, deixa eu ler a teoria. Eu acho que não. Acho que a gnose vai ser destruída porque a Fóculos, que é a Auratina, vai ser fundida com a Furina, se tornando uma só e surgindo da visão. Ah, interessante. E agora eu quero. Eu adoro essas teorias de fã, mas ao mesmo tempo eu detesto, porque no fim a teoria acaba sendo sempre melhor do que acontece na prática. Que acabou, né? Tem mais uma ali, eu acho. Aqui. Agora acabou. Ok. Agora é desse lado pra cá, né? Vamos lá. Eu acho que a gnose não vai ser destruída, porque acho que com a 7 que se pode entrar em Celestia. Ah. Eu acho que vai ter uma missão lendária da Focaler. Ai, tomara. Aqui, eu vi duas aqui. Aqui. E a outra aqui. Ok. Começamos bem. Too slow. Too slow. Ih, gente, tô começando a ficar com fome. Vamos ver. Ali tem? Eu não lembro. Aqui tem. Behold. Aqui mais um. Deixa eu ver se aqui tem. Ali tem. Too slow. Vamos lá. Aqui tem mais uma. Ah, aqui tá cheio, hein? Outra. 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 Another rude lout. Gotcha. Ai! Que absurdo.
E acabou. Take it easy. Wind rises Acho que acabou mesmo, né? upon the gale. Ou tem mais pra cá? Tem mais. Você acha que acabou, querida? Quiet. Aqui. Muito bem, agora acabou. Take it easy. Gotcha. Dá uma farmadinha, né? Já que tá aqui, tá no caminho. Esses itens aqui nunca é demais. Too slow. Então é isso, gente. Nesse mundo aqui foi só. Deixa eu agradecer a moça, deixa eu matar isso aqui. Olha o Leozinho! Essas estrelas aqui ninguém gosta. Ainda bem que a gente tem gente educada aqui. O negócio brilhando você passou do lado. Passei? Squall Fury. Não dá pra pegar, não é no meu mundo. Vamos lá. Olha o Ryan! Deixa eu dar uma estirada aqui. Ai, obrigado por seguir a gente! Ai, que preguiça! Ótimo. Vamos ver quantos temos. Neuville. Faltam 3! Mais um mundo que a gente entra. Vamos lá, gente. Aceitando a bicha. Aham. Não? Carregando. Hi. Can I farm for noob? Julinka. Julinka vai ser super legal, você vai ver. Eu vou até me transportar. Ah, ela não tá com os negócios desbloqueados, gente. Quit following me. Can I farm já farmando. Né? Se ela falar sim ou não. E aí, posso ou não posso? No, sorry. Ai, deixa eu sair. E eu já... Ai, que droga, eu já roubei. Podia ter roubado alguns, né? Ai. Gay Furica com o Wesley vai ser bom, mas vai ter outro healer pra não queimar a passiva do Wesley muito rápido. Como assim? Será que eu roubei o suficiente? Ai, faltam 2. Que ódio, podia ter roubado mais. Gente, eu preciso de 3. Aham. Ai, Rick, mas vocês têm que ter... o servidor da Europa. Aí tá aqui, hein? Can I farm for noob?
já farmando, né? Que a gente só precisa de 3, Brasil. Please appreciate my sincerity. Ah, conseguimos! Please remain seated. Ok. Ele deixou, mas acho que a gente já conseguiu. Deixa eu confirmar aqui. Já deu. Thanks. Pronto. Será que eles mudariam? Duvido. Ah, e você não sabe, porque quando eu instalei Genshin no PlayStation, e o PlayStation ele escolhe o seu servidor automaticamente. E quando eu comecei a jogar Genshin, eu não sabia dessas coisas. Então ele automaticamente foi atrelado ao servidor que tá a minha PSN. Eu devia ter criado uma PSN da América e ter instalado o Genshin nessa PSN, mas a vida não quis. Muito bem, agora a gente precisa caçar esses bichinhos aqui, né? Cadê? Agora só falta isso aqui pra gente levar o novilê. Eu sei que no PC existe a opção de você mudar de servidor, mas você reseta o seu jogo inteiro. O servidor novo você vai vir sem nenhum personagem. E eu tenho um desmaio, eu tenho um colapso se eu perder meus personagens. E pum! Windstrider. Time for a show! Girl, you should do! Ai! I will have order. Ai, começou com essa putaria já. Por que às vezes a Yumi mata ele de uma vez, às vezes não? Gotta watch it. Solidify. Ok, quase morremos aqui. Temos 13, faltam 7. Dá pra fazer mais um hoje. Deixa eu me curar-me. Ok. Novilê, vem aqui. Ok, gente, faltam 7. Quem sabe o que a gente pode fazer? A gente pode preparar isso aqui, né? 6 gema de lazurita, bora. Eu acho que o de amanhã muda. Acho que amanhã é um outro abismo. Eu acho que o de amanhã muda. Muda pro da 4.1. Então, os últimos momentos da gente brincar aí com esses monstrinhos. Começa a guardar a luazinha pra Furina. Eu ainda preciso gastar umas resinas frágeis. Veja bem. Eu tenho... Essa aqui eu preciso gastar amanhã. Sem falta. E a gente vai gastar amanhã o que a gente precisar pra juntar o que falta pro novilê de igualdade. A gente tem 14 só. Acho que não vai dar. Então a gente vai ter que farmar umas coisinhas aí. E vamos ver quanto que a gente vai gastar, né? Olha, eu tô com 400 núcleos de cristal. Obrigado, Fontaine. Então é isso aqui que a gente precisa, né? Quantos que a gente precisa mesmo? Não lembro. Pera aí, deixa eu ver.
6. Ok, 6. Cadê? 6 dessa aqui. Tá, então a gente precisa fazer um monte dessa. Ok. 6. Tudo certo. Novelê, falta muito pouco! Falta muito pouco! Falta nada, meu filho. Falta apenas 7. Falta 7. Será que a gente... É entre hoje e amanhã, né? Isso aqui. Amanhã reseta a loja da Paimon. Ai, será que eu eu comprei tudo que eu devia? Comprei. Falta isso aqui só, né? Olha, eu posso comprar 24 tiros, sabores. E agora a gente tem bastante dessas moedinhas. Que a gente tinha gastado tudo, né? Eu não lembro nem com o que era que a gente gastou. Atualiza em 7 horas! Delícia! E aí a gente vai ter tiro suficiente. Deixa eu ver quanto a 4.1. A 4.1 já nos deu 29 tiros, gente. Ó, a gente vai ter tiro suficiente para dar 10 tiros aqui. E a gente tá à beira de uns 5 estrelas aqui, quer ver? Já vir outra ideia pra mim, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. A gente tá aqui, ó. A gente tá on the edge. I'm on the edge with you. A build do Novelê tá saborosa. A build do meu Novelê está saborosa. Tá 62 com 228. Ainda vai aumentar quando levar ele pro 90. Quando ele for pro 90, esse dano crítico vai pra 238. Ele tá aí com a Sacrifício de Jade, que muito em breve vai estar com Refinamento 2. Mas eu fiquei tão tentado em colocar isso aqui nele, gente. Vocês não têm ideia. Nossa, vocês não têm ideia. É por causa da recarga de energia. Mas a gente comprou essa aqui e a gente vai usar essa. E aí ele tá aqui com vida, bônus hidro e dano crítico. A C0, né? Dá muita vontade de pegar ele C1 ou C2. Nossa, que sabores, né? Mas não. Deixa eu comprar essa missão aqui pra pagar esse negócio. Pronto. Não. And I ain't get no higher than this. No. Paimon has so many questions about his true identity. Let's go talk to him and find out. Tricoroar. Eu tô pensando, eu acho que eu vou deixar ele em 8, 8, 10 por enquanto. Não sei. Adore my night. Não, que arma dele, tá doido? Já viu o poder desse Novelê? Não precisa de arma não. O bicho é destruidor. A gente lavou o abismo com ele no level 70. 60? Pra que eu vou pegar essa arma? Tá ótimo. A gente precisa só de mais 2 runs, gente. Só mais 2 a gente consegue evoluir ele. Se vier 2 de cada vez, a gente já consegue. Ai, faltam só 2 bosses!
A gente tem 28. Se eu usar isso aqui... Se eu usar isso aqui, dá pra gente fazer os dois hoje. Ai, será? Será? Eu não pegaria a arma da Furica também. Vocês ficam atirando nesses banners de arma como se eles precisassem, gente. Esses personagens... A Furina, a arma dela só serve nela se você tiver ela C2. Se não é C2... Não precisa dessa arma. O Novilê funciona tranquilamente com a arma do passe que eu comprei pra ele. Tá ótimo. E vamos pro abismo. Ah, sabe o que eu queria fazer? Uma coisa no abismo? Colocar o Child junto com o Novilê. É isso mesmo, vocês ouviram. Vocês sabem pra quê? Quem vai saber o porquê de colocar o Child e o Novilê juntos? Quem vai chutar aí? A razão. Aqui precisa de bônus hidro. Já que eu nem vou usar ele, né? Pode ser assim mesmo. Pode ser assim mesmo. E aqui um de recarga. Deixa eu ver. Um Favonius. Pronto. Aumentar o ataque em 1. Exatamente. Vocês são muito espertos. Eu nunca perdi um banner de arma. Gente, que sorte! Me passa esse mel. Outra coisa que eu quero fazer aqui também. Pera aí. Vamos pôr a Sarah pra jogo. Sarah? Dona Sarah, vamos fazer um time eletro embaixo. Só as eletradas. Dano electro. Ter roubado a Dona Beetle. Ok, como ficou? Ih, só taxa crítica 41? Vai ter que ser isso, não tem jeito. É, a gente tá esse 7 amaldiçoado do selo da insolação e só tem dano crítico nele. Ok, aí depois a gente põe a ficha, deixa eu ver se minha ficha tá boa. Tem que tá. Tá ótima. E depois da ficha é a Yaimiko. Yaimiko tá boa, tá ótima. E depois da Yaimiko a Kazuha, tá ótimo. Bora. Então vai ser o Derry, ela, o Neville e o Child. Eu não tô aguentando esse vizinho apertando a buzina. Tá aqui, pronto. E aqui embaixo... Ou aqui em cima, ao invés do Derry, sabe o que eu vou fazer? A Raiden. Será que minha Raiden tá certa? Vamos rezar pra que sim. E aqui embaixo, a gente faz aquilo que eu falei. Será que vai dar bom? Eu tenho a arma de quase todos os meus T5. Você é doido? Gente, o povo é rico na live. Adoro. Gosto sim. There is no escape. Everyone hold hands. Make yourselves at home. Yeah. The tide beckon. An oversight on my part. Tome. Ai, eu tava longe. Shine down. This may hurt a little. Inazuma shines eternal. Shine is eternal. There is no escape. Sharing my knowledge. Tome esse iframe, palhaço. You can run, but you can't. Bow your head. Ai, doeu. Nossa senhora! Acho que deu bom. Acho, não tenho certeza. A confirmar ainda.
dados preliminares apontam que deu bom. One with wind and cloud. One with nature. No turning back! Nothing lasts forever. Right here, right now, emerge. Wings of darkness! Into the wind. Quiver! No rest for... Right here, right now. Emerge. The wind knows me. Venha. Clouds high. The birds call. Ai. Glory to the shoulder! Shadow Raven! Right here, right now, right here. A sight to behold. Emerge. Into the wind. Time to go. Right here. Gente, eu não tenho curandeiro! Eu não tenho curandeiro, a bicha é completamente maluca. Meu Deus, é muito sortudo. O que vocês fazem pra ter essa sorte toda? Porque eu faço live, eu amo a mihoyo, eu tenho um canal do jogo dela e não tenho essa sorte toda. Eu peguei o livro do Nevilhete com 40 tiros. Olha que sabor. Riptide. Illusion shattered! Silence! Be not perturbed. Now you shall perish! Now you shall perish. Grow, grow, grow! The Temple of Wisdom! Settle down. Tome, palhaço. You can run, but you can't hide. The tides beckon. There is no escape! A minute to memory! Silence! Tome. Tome, palhacito. Deu muito certo. Nossa, tem 2 hicks na live, gente. Agora que eu percebi. A galera falando que tem as armas dos 5 estrelas e a única que eu tenho é do Xiao. E eu não tenho Xiao! Mas os personagens não precisam das armas 5 estrelas pra você se dar bem com eles. Dito isso, tem uma arma 5 estrelas na sua tela. Ai, gente, eu sou muito hipócrita. Vocês têm que fazer o que eu falo, não o que eu faço. Your coming was foretold. Where the eternal oasis. Fallen leaves, adorn my night. Wind strider. Midnight, fantastic! No turning back! Emerge, right now. The wind knows me. Right here. Into the wind. Right now, right here. Mein Fräulein, should you fall... The eternal oasis. The wind knows me. Clouds high. Gente, esse time tá errado. Não posso fazer esse time. Emerge. Storm the front! Midnight Phantasm. Nothing lasts forever. Right? Oh! Olha lá, tá tudo errado. Não, vamos trocar de time. Que é isso? O time de cima tá impecável. Não tem que mudar nada. Tá saboroso. E aí embaixo, a gente coloca o que embaixo pra curar? Bota o Bennett. Fazer assim. Foda-se. Eu ia fazer um mono electro, já virou outra coisa, né? Vocês viram aqui que cada mergulho é um flash. Illusion shut! Tidal wave. Settle down. Let the mighty be humble. Tome, meu filho. Shine down! Aí. Grow, grow, grow! Riptide. Illusion shattered! A minute to memory. Make yourselves at home. Torn to oblivion! Tome esse iframe, meu filho. Bow your head.
Be sanctified. É isso aí. Nossa, é muito poderoso, gente, esse macho. Right here. Venham. Fallen leaves. Adore my nights. One with nature. Everybody stand back! Glory to the Shogun! Emerge. I'm always watching. Right here, right now. Emerge. The wind knows me. Ô, louco! As one with wind and cloud. Into the wind. Right here, emerge. Right here. Let's light it up! Teamwork! The wind knows me. Storm the front! Emerge. Right Aí. One with nature. Let's light it up! Right now, right here. Flash! Flash! Yeah, I'm going in! Emerge. Right here. Wind strider. Recuperar um pouco de energia aqui pro Benetão. É isso aí, arrasamos. A pergunta aqui é qual Rick você ama mais? Ai, gente, meu coração é tão grande. Se soubessem, tudo aqui é grande, gente. O coração então nem se fala. Cabe muito. Cabe muita coisa, gente. Cabe 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe o... Ninguém viu? Cabe o meu amor. Bow your head. Commit to memory. Riptide. Reptile. Silence. Tome! The Temple of Wisdom. A Temple of Wisdom. Shine down. You can run, but Tome, safada. Volta aqui, cachorra. No escape. The tides beckon. Bow your head. Justice is Ai. one-sided. Morre, cadela. Inazuma shines eternal. É isso aí. Só um tuco na cabeça do dragão. your coming was foretold. Teamwork is dreamwork. Into the wind. Fallen bloom as the Adore my night. No turning back. Emerge right here. Nothing lasts forever. Right now. Right now. Foi rápido aqui, hein? One with nature. Going in. Time to go. The wind knows me. As one with wind and cloud. As one with wind and cloud. Emerge right now. Quiver. Wind strider. Let's light it up. Emerge right here. Everybody stand back. Glory to the Shogun. Emerge right here. Tome. Emerge right now. Let's light it up. Into the wind. Agora que eu aprendi o botão, gente, ficou muito mais fácil jogar com a Sarah. Que é isso? Que absurdo. Quanto eu sofria jogando com arqueiro na minha vida. Bicha burra nasce hétero. Quem já ouviu falar desse ditado? Hey, dance with me. Make yourself a move. Riptide. The show's only just Settle down. Let's move together. Be sanctified. Ai, caceta.
Bom demais! There is no escape. You can run, but you can't. Bow your head. Torn to oblivion. Shine down. Silence. Silence! Ai, que delícia de time! Eu amo. Nossa, novilei Narida, gente. Meu Deus do céu. Quem diria, não é mesmo? Imagina a Furina e Narida. Brasil! Papai Hidro, águas de Chuca! Pois bem-vindo de volta a Gayshin. Right now. Emerge. Wind Strider. Go in! Fallen leaves, adorn my night! Yeah, let's light it! No turning back! I'm always watching. Tô sempre de olho. Right now, right here. Sai, menina! Wind Strider. Everybody stand back! Emerge, right now. Ai! Right here. Imagine eu sem curandeiro aqui. That's gonna hurt in the morning. Teamwork is dreamwork. Clouds high, the birds call. One with nature. Glory to the Shogun. Emerge right now. Ô, louco! Wind Strider. Emerge right here, right now. Pula! Muda, caceta! Strike! Nothing lasts forever. Right here, right now. Emerge. The wind knows me. Here we go. As one with wind and cloud. Wind Strider. Teamwork is strict. No turning back. Flash. Right now. Emerge. Right here. Let's light it up. Yes! Let's light it up! Não foi full eletro aqui, mas tudo bem. Não, o meu novelê tá... Ele está... 888. Tava 9, né, por causa do Child, mas tá 888. A gente vai deixar ele 10, 88, por enquanto. Eu acho que eu tô suficiente. Ai, sabe o que eu anotei um time, gente, pra gente brincar. Adoro. Cadê? Onde eu anotei agora? Deixa eu ver. Olha as notificações do Grindr, adoro. Aqui, peraí. Aqui, olha lá, vamos lá. Ah, um time ótimo, que vocês vão adorar, vocês não vão entender nada. Mas vai estar ótimo. Toma. Pega emprestado aqui com a dona Hayden. Daqui a pouco a gente vai estar dividindo esse set com a Deia. Não vejo a hora de evoluir minha Deia. Aliás, eu devia estar farmando pra Deia já. E vamos dar uma turbinadinha aqui na nossa Layla. Deixa eu colocar ela aqui com a chave. Qual que era mesmo o da Layla? Ah, era... Millilith. Full vida, né? Uma coisa assim? É. Tá na Deia. Pegar emprestado. Vida. Vida, vida. Ok. Esse aqui precisa ser evoluído, né? Vamos evoluir essa merda? Ah, pera aí. Ah, não. Esse aqui pode ser o Coringa. Pera aí. Com quem tava esse, então? Ah, sei lá. Vamos lá. Porcentagem de vida. Vou pegar uma Coringa. Ai, não dá pra roubar de ninguém. Tá todo mundo usando. Então vamos evoluir isso aqui, vai.
Ai, dá uma dó. Não, vai assim mesmo, foda-se. Bora. Time Burgeon, esse aí. E embaixo... Vocês vão ver o que eu vou fazer, gente, adoro. Novilê, Nahida, o Toma e a Layla. Quem ama, deixa nos comentários um nude. E embaixo vai ficar o Kazuha, o Baiju, a Fischl e Sarah. Vocês querem ver esse time em ação? Pois esperem um segundinho que eu vou encher minha água. Pera aí. Oh, it was a perfect illusion. I don't need I see. I feel you touch me. I like you better me. Baby, it's just a dream. Hey! The Temple of Wisdom! Don't get too close. Don't get too close. Stars, shine. The tides beckon. Tome! Nossa, mas acerta 1 milhão de quilômetros de distância essa merda? Check this out. This may hurt. Sharing my knowledge. Sharing knowledge. Supporting fire. Fire it up. Oh, caralho, filho de uma puta. Bow your head. Tome! Kamehameha! Ele fugiu. Caralho! Que isso, rajadão! Tomei um rajadão do Mago Kenko. Não imaginei que fosse tão grande. Fiquei chocado, gente. Surpreendeu. Not now. Stars, shine. Silence. Be sanctified. Bem sanctified. Commit it to memory. Don't get too close. Don't get too close.
Bow your head. Tome, cheirosa. Cole, learn to command. Not now. Foge não. Tome esse iframe. I got you covered. Check this out. Settle down. The tides beckon. Justice is Caralho. blindsided. Silence. Don't be scared. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night. Odds reveal. Storm the front. Quiver. Midnight fantastic. Remember, health comes first. Mind the side effect. One with nature. Flash. That hurts. Mind the side effects. Morre, meus filhos da puta. By royal Into the wind. There's one with wind and cloud. Wind strider. Seems like an emergency. The doctor will see. Glory to the Shogun. Midnight Phantasmagoria. Midnight Phantasmagoria. Ô, louco, deu bom esse time aqui? O que vocês acham? Deixe nos comentários. Que isso? Remember, health comes first. The doctor will see. Strike. Mind the side effects. É isso aí. Mind the side effects. Arrasamos. Sabores. Here's backup. Not now. Not now. The Temple of Wisdom. Grow. Committed to memory. Don't get too close. Settle down. Fome. Cole, mind to this may hurry. Be sanctified. Being sanctified. Silence. Fugiu? Committed to memory. Make yourselves at home. Fire it up. I got you covered. I got you covered. Bow your head. Stars, shine for me. This may hurry. Isso aí. Check this out. Silence. The tides beckon. Tome. É isso aí. Vamos ver se vai dar tempo, né? Porque demorou bastante. Coming was foretold. No turning back. Quiver. For the eternal Into the wind. oasis. Wings of darkness. The doctor will see. Fallen leaves. Adorn my night. One with nature. Taking a turn for the better. Like the 99. No rest for Into the wind. Nossa, a ficha quase foi de base. The wind knows me. Mind the side effect. Bloom as the flowers in Gura. One with wind and cloud. One with nature. as you wish, me for The doctor will see. Adepto will see you. Remember, health comes first. Mind the side effects. Storm the front. Strike. The wind knows me.
Bora. Ih, não vai dar tempo, Brasilândia. A bitter pill to swallow. Yeah, taking a turn for the better. Glory to the Shogun! Wings of darkness! One with nature. The doctor was Conseguimos! Me dê minha mão, me abraça. Que loucura. Viaja comigo pro céu. Arrasamos. Tô até desnorteada. Care for a dance? Everyone hold hands! Dance with me! Nossa, que delícia de time mesmo. The show's only just begun. I see everything! Bow your head. Think fast! Don't be scared. My guiding stars! Settle down. Settle down. Pensei que ele tinha morrido. Ia morrer junto. Not done yet. At least you were here. At least. Hey! Help! Ô, Buçanha. Check this out. I got you covered. Not now. Bow your head. Ai, congelou. Não acredito. Não acredito que ele congelou o dragão hidro. Stars, shine for me. É muita audácia. Memory. My guiding stars. Don't get too close. Silence. The tides beckon. The Temple of Wisdom. Right. Here's backup. The night is cold. Cold. My... Tome, fedida. Bow your head. Morre, demônia. Oxi. Vamos lá. Arrasamos, Chuca. Odds revealed! Quiver! Mind the side effect. One with wind and cloud. Wind strike. Remember, health comes first. Flash! The doctor. E aqui, já é que vai No dar? turning back! Strike! Shadow Raven! Clouds high. A first come. Wind strike. Quiver! Mind the side effects. Taking a turn for the better. E eu acho que não vai dar não, gente. No rest. Glory to the Shogun! As you wish, Mayfoiler. The doctor was seeing. Fallen leaves. Adorn my night. Wind strike. Strike! Não vai dar tempo. Ah, que pena. Seems like an emergency. Mas também quem que é o DPS dessa merda, né? By royal decree! A bitter pill to swallow. No turning back! Wings of darkness! Wind strike. One with wind and Não cloud. deu, Brasil. The doctor was seeing. Quiver! Talvez a minha Sara ou a minha Fish devia estar com uma build de DPS, né? Ai. Odds repeat! Flash! Remember, health comes Remember. first. A bitter pill. Into the wind. Pois crianças, não reproduzam esse time em casa. Midnight Phantasmagoria! The doctor was seeing. Clouds high. The birds call. Strike! A bitter pill to swallow. Seems like an emergency. Seems like an emergency. E trazer o novilhete aqui embaixo, será que dá? Glory to the Shogun! The wind knows me. Wings of darkness! Mind the side effects. Yes, 6 anos depois, conseguimos 2 estrelinhas.
Será que a gente consegue trazer o novilê embaixo? De que maneira, né? Vamos ver se a gente consegue pôr o novilê com Bennett, Changeling, Kazuha. Então seria novilê, Kazuha e as duas crianças. Vamos ver se funciona. Em cima eu quero Baiju, a gente põe Cookie. Baiju, Cookie, Chiquinho e vou testar a Layla. Eu gosto da Layla. Vamos usar mais Layla. Na falta de um, levei 2 paro embaixo. Vamos ver. Se vai dar bom ou não vai dar bom. Don't be scared. My guiding stars. Witness the power of Gugwa. No, my dissipate. Mind the side effects. The doctor will see. Remember, health comes Vamos lá. Tome. Mind the side effects. Stars, shine for me. Not now. I'll settle this. Stand with me. Let me lead you a verse. Taking a turn for the better. For the better. The doctor will see you. The night is cold. Olha, gente, tá ruim não. Don't be scared. Rain out. I'm your fate. Witness the power of Gugwa. Body and mind. Our bond is strong. Lightning. Seems like an emergency. Seems like an emergency. A bitter pill to swallow. The doctor will see. E eu nem mudei a build do Baiju, tá? A build curandeiro. Foda-se. Podia ter posto a build de PS, né? One with nature. Ver o que vai ser isso aqui. The wind knows me. Going in. Eat this. Let's light it up. Into the wind. É, aqui tem que brincar com esses aqui. Aí, deu tudo certo. The wind knows me. Teamwork is dreamwork. Nice and spicy. Fallen leaves. Adorn my night. Settle down. Be sanctified. Nossa senhora. 43 mil. Nossa, será que deu bom? Será que deu bom? Eu tenho Baju de PS, é só meter ele com proficiência. É aquele Sonhos Dourados cheio de proficiência e ó, good to go. Rain outlines your fate. Dissipate. A bitter pill to swallow. Mind the Let me read you a verse. The cold, mine to command. A bitter pill to swallow. Remember, health comes first. Remember. No, my sword. Our bond is strong. The doctor will see. Rain cutter. Out of my way. Bora. Mind the side effects. Nossa, uma build de PS aqui ia estar um arraso. Seems like an emergency. Stand with me. Don't be scared. Not now. Let me weave you a verse. A bitter pill to swallow. Tome. Mind the side effects. Remember, health comes first. Stars, shine for me. Tonight, I'll settle this. Our bond is strong. A bitter pill to swallow. Rain outlines your fate. Rain cutter. Bora. Imagina isso aqui com o Alreitan. Será que ia dar muito certo?
Nossa, qual rei tem essa delícia. Ou uma build melhor do Baiju, né? Quem sabe a gente pode dar uma mudada depois se der tudo errado. One with nature. Clouds high. The birds come. Fine. Ô, viadão! The wind knows me. Bow your head. The tides beckon. There's a tear in my robe. There's okay, Mamu? Teamwork is dreamwork. Eat this. Nice and Settle down. Olha! Ganhei alguma coisa aqui. One with nature. Let's light it. Nossa, arrasei! Ganhei até uma conquista. Acho tão maravilhoso que foi. Care for a dance? Dance with me! Don't be scared. The show's only just begun. Witness the power. Go. Seems like an emergency. A bitter pill to swallow. Yeah. Não é pra tossir na minha tela, pelo amor de Deus. Mind the side effects. The night is cold. A bitter pill to swallow. No, my sword! Rain outlines your fate. Rain cutter! Out of my way! Cold. Learn to commit. Mind the side effects. Remember. Health Remember. comes first. The bond is strong! Not now. At least, you were here Agora é to nós watch. dois, palhaço. No, my sword! Witness the power. A bitter pill to swallow. Tome. Quem que é agora? Vocês? Mind the side effects. Stars shine for. Seems like an emergency. Seems like an emergency. Yeah. I'll settle this! No, my sword! Rain cutter! My guiding stars. A bitter pill to swallow. Cold. Learn to commit. Stand with me! Remember. Health Remember. comes first. Ih, não vai dar tempo, gente. Foi péssimo aqui. Também não mudei a build do bicho como eu queria, né? Out of my way! Eu vim com o Baiju curandeiro pra ser DPS. Também não dá pra fazer milagre, né? Fallen leaves, adorn my night. Silence. Be sanctified. Viadinho. Everybody stand back! Ai, fodeu. Settle down. Ai, caralho, fodeu. Teamwork is tricky! Eat this! Booba, get As one with wind and cloud. Ô, caralho. Silence. The tides beckon. Let's light it up! I'm going in! Ah, não deu, Brasil. Também errei tanta rotação que só Deus. Wind strider. Justice is settle down. Ah, foi por muito pouco. Foi por muito pouco, gente. Let's find shelter quick. Oh, we're not going to make it. Vamos tentar de novo, só que com a build certa do Baiju? Será que dá? Baijuzinho, vamos ver se você fica melhor com a build certa.
Tem uns itens bons aqui pra jogo, né? Então é isso, full prof. Full proficiência. Vamos ver o que vai ser. O Kazuha nessas compras de vape são é maravilhoso mesmo, né? Vamos lá, mesmo time, Brasil. Ou ao invés da Layla, a gente pode pôr a Nahida. E aqui embaixo a gente faz aquela loucurinha gostosa. Pronto, agora eu vim com reforço. This way, Karina. Sharing my knowledge. No, my sword! Let me weave you a verse. Huh? Taking a turn for the better. A bitter pill to swallow. The doctor will see you. Ah, mas com a Nahida também facilita muito, né? Tinha que ser com a Layla mesmo. Aí vamos com a Layla mesmo, porque com a Nahida é muito fácil. Vamos com o que tava antes. Vamos ver se vai fazer. Vamos fazer o que tava antes pra gente comparar se vai fazer diferença ou não, né? Senão a gente não vai saber se a build dele tava com diferença. Agora vai. Agora vamos ver. Agora sim. Eu voltei, voltando, balançando a porra toda. Not now. Stars, shine for me. No, my sword! Rain cutter! Rain outlines your... Our bond is strong! I'll settle this! Seems like an emergency. A bitter pill to swallow. Mind the side effects. Tome, cheirosa. A bitter pill to swallow. Don't be scared. No, my sword! Let me weave you a verse. The doctor will see you. The doctor will see you. Taking a turn for the better. A bitter pill to swallow. The night is cold. Dissipate! Rain outlines your face. Huh? Fugiu dali pra cá não é bem fugir, né, meu anjo? Mind the side effects. A bitter pill to swallow. Our bond is strong! The doctor will see. E aí, foi melhor? O que vocês acharam? Foi igual. Into the wind. Fallen leaves, adorn my night. Teamwork is dreamwork! Eat this! Out of the frying pan, into the fire! The wind knows me. Time to get... Why do they never miss? Quero saber também. I'm going in! Boba, get them! One with nature. Isso aí, já começa com destruição. Nice and spicy! Adventure time! Everybody stand back! Aí. You're toast! Into the wind. Boba, get them! O novilhão nem entrou aqui. Gente, o novilhão não deu nem as caras ali, não deu tempo. My guiding stars! No, my sword! Let me leave you a verse. Remember, health comes first. Mind the side effects. Mind the side effects. The doctor, don't be scared. I'll settle this! Stand with me! Not now. The doctor will see you. Rain outlines your fate. No, my sword!
Witness the power. A bitter pill to swallow. Dissipate. Seems like an emergency. Seems like an emergency. The doctor was seen. Stars, shine for me. Like a... Out of my way. Mind the side effects. A bitter pill to Já swallow. fugiu? Volta aqui, palhaço. Rain outlines your face. Rain cutter. No, my sword. The night is cold. Mind the side effects. Tome. Don't be scared. A bitter pill to swallow. Taking a turn A for the bitter better. pill to swallow. Rain outlines your face. No, my sword. Witness. I'll settle this. Not now. Mind the side effects. Ih, eu acho que foi uma merda, gente. Dá pra ter matado esse negócio faz tempo. Oh, mine's at the mill. The doctor was seen. The bond is strong. Let me weave you a bird. A bitter pill to swallow. Nossa, foi um lixo. Remember, health comes first. Não, que é isso, gente? Lixo, 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 lixo. Vamos pôr a dona Yelan no lugar da Layla e vamos ver o que acontece. Pera aí, deixa eu pôr. Já que a gente vai tirar a Layla. Layla, eu tentei. Cadê a Cookie? Bora. É você, você, você e você. E embaixo aquela deliciosidade, né? Agora vai. Eu acho. Vamos lá, Baju. A gente tá vendo se você consegue funcionar sem a Narida. Busted. Fingers are about to get set. Witness the power. Goodbye. No, my sword. Dissipate. Taking a turn for the better. Mind the side effects. Lightning terrified. Quietly now. Here comes the catch. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. A bitter pill to swallow. Our bond is strong. Mind the side effects. Aqui tá bem melhor. Não precisa tossir, meu anjo. Seems like an emergency. No, my sword. Gotcha. Nossa, aqui foi muito melhor. Não preciso da Narida, mas também preciso da Yelan, né? One with nature. Going in. Let's light it up. Nice and spicy. Isso. Everybody stand back. Right hand into the fire. Clouds high. The birds call. Be sanctified. Bow your head. Por que você tá viva, minha linda? Quem pediu pra você tá viva aqui? Settle down. É isso aí. A Shang-Li é muito danuda, danuda. A bitter pill to swallow. Fingers are about to get dicey. Rain cutter.
bitter pill to Out of my way! Dissipate! Busted! Here comes the catch. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. The doctor was seen. Tome. Mime the side effect. A bitter pill to swallow. Gotcha! Taking a turn for the better. Witness the power of Fuhua! Know my sword! Busted! Things are about to get dicey. The doctor was seen. Get with me! Mime the Bora. É isso aí. Ou bocejo! Bem-vindo a Gayshin! Olha quem está aqui no YouTube, Família Carvalho. Eita, a família inteira vendo a gente. Your coming was foretold. Into the wind, the eternal oasis. Tamo online aqui. Bloom as the flowers in Gurama. Adorn my night. Silence! The tides beckon. The eternal oasis at long last. How? Foi um dano simbólico, mas eu precisava usar o negócio, então. Everybody stand back! You're toast! Settle down. One with nature. Tomem. Nice and spicy. Let's light it up! Silence! 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 Adoro. Care for a dance? Dance with me! Let me weave you a verse. Rain outlines your face. Know my lightning terrified! Here comes the catch. A bitter pill to swallow. Mind the side effects. Ai, tem que ficar tossindo. Seems like an emergency. A bitter pill to swallow. Witness the power of Fuhua. Rain outlines your fate. Things are about to get dark. The doctor was seen. That's this! The curtain! A bitter pill to swallow. Remember, health comes first. Huh? Let me weave you a verse. Know my sword. Busted. Dissipate. Out of my way. The doctor was seen. Here comes the catch. Here comes the catch. A bitter pill to swallow. Não é pra tossir. Muito bem. Eu não aguento ele tossindo. Ele só tosse em inglês. Teamwork is dreamwork. Eat this! Wind strike. As one with wind and cloud. Let the mighty be humble. Settle down. Ô caralho. I'm the fry pan. So everybody stand back. Sem a C1 é difícil aqui. That's gonna hurt in Ô, the morning. buçanha. Nice and spicy. Let's light it up. Yeah. Teamwork is dreamwork. Eat this! I must remain calm. Fallen leaves. Adorn my night. Wind. Bow your head. Be sanctified. I'm the fry pan. Deu muito que bem. Muito que bem. Muito que bem, muito que bem, muito que bem. Sabores, gente. Novilha em cima, novilha embaixo.
Nossa, o Novilê vaporizando é ridículo. Ridículo, absurdo. Vamos em cima. Agora com o Baiju nervosão. Baiju nervosão, o que vocês acham? Nossa senhora, isso vai dar o que falar. Ah, mas deixa eu arrumar a Raiden. Dona Raiden, por gentileza, devolva-me. Devolva-me. Devolva. Ih, não, peraí. Não é esse, pera. É este. Agora sim. Ótimo. Agora vai. Então é você, você, você. E você. E aqui embaixo. O que a gente brinca aqui embaixo? Ah, vamos de novo com esse time, foi tão legal, né? Só que ao invés da Shangling, a gente pode pôr, de repente... Ao invés... Um escudo, vamos pôr o Daddy. Pronto. O Novilê poder brincar, Vonts. There is no escape. Grow, grow, grow! Share my knowledge! Gotcha. Things are about to get done. Seems like an emergency. The doctor will see you. Yeah, a bitter pill to swallow. Illusion shattered. This way, pretty little. Make yourself a move. Tá fugindo? Tá com medo? Busted. Here comes the catch. There is no escape. Mind the side effects. Remember, health comes first. Health comes first. A bitter pill to swallow. Nossa, menos de um minuto. Não, a minha Raiden é C0. É que a Raiden no Hyper Bloom, ela é extremamente, ridiculamente poderosa, quebrada e tudo os demais. The wind knows me. Clouds high. The birds call. One with nature. Everybody stand back! Order guide you. Solidify. So wind strike. Let's light it up! Ih, sem a Shangling, gente, olha o que aconteceu, tá todo mundo vivo. Teamwork is dreamwork! Stabilize. One with nature. I will have order. As one with wind and cloud. Into the wind. Let's light it up! I'm going in! Adventure time! Adventure time. This is order. Solidify. Teamwork is dreamwork! Let's The wind knows me. Clouds high. A verse come. One with nature. Order guide you. Stabilize. The tides beckon. Silence. Silence. É isso aí. Mas tá indo muito pouquinho, 15 mil não é nada, né? O meu Zong, ele é puro poder.
Ele tá com 29k só de HP. Você podia postar no seu site as builds dos seus bonecos. Nossa, é uma boa ideia. Apesar que eu mude sempre, né? Eles têm múltiplas builds, mas é uma boa ideia. Shine down. Things are about to get dicey. Mind the side effects. A bitter pill to swallow. A slippery situation. Taking a turn for the better. Yeah. Now you shall perish. Illusion shattered. This may hurt a little. The Temple of Wisdom. Busted. The doctor will see you. I shed this mortal coil. Não acredito. Ah, ele tá com a build de PS, ele não cura direito. Só esqueci desse detalhe. Gotcha. Take it easy. A bitter pill to swallow. Shine down. Busted. Game's up. Promise over. Ô, caralho. Committed to memory. The Temple of Wisdom. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. A bitter pill to swallow. Remember, health comes first. Remember. Here comes the cash. Roll, roll, roll. Make yourselves at home. The doctor will see you. Tome. Tome, fudida. É isso aí. Casquinha de Siri hoje no cardápio. Your coming was foretold. I'm going in. Into the wind. I will have order. Bow your head. As the flowers in Guraban. Be sanctified. One with nature. Let's light it up. Stabilize. The eternal oasis at long last. Teamwork is trick. The wind knows me. Venham. Fallen leaves. Adorn my night. Order guide you. Ordem no tribunal. Solidify. Settle down. One with nature. Let's light it. Into the wind. Gather. Silence. Silence. Nossa, sabores do campo. Sabores de alfazema. Care for a dance? Dance with me. Torn to oblivion. There is no escape. Mind the side effects. Taking a turn for the better. Quietly now. Game's up. Promise over. A bitter pill to swallow. Ah, tossi na casa do capeta. Eu devia ter trazido, era o Chiquinho. At least you were here to watch. Gotcha. This may hurt a little. The Temple of Wisdom. Seems like an emergency. A bitter pill to swallow. The doctor. Ô caralho, ele interrompeu meu negócio. Now you shall perish. Committed to memory. Here comes the cash. Busted. The doctor will see you. A bitter. Vai metralhar tua avó, aquela puta. Muito bem. Wind striker. As one with wind and cloud. Bow your head. Let the mighty be humble. Tome.
This is order. Solidify. Ô, caralho. Vai, reage, bando de puta. Mas ele tem que atacar bem... Ah, não, gente. Puta merda. Stabilize. Olha, já errei em rotações, mas essa aqui tá de parabéns. I will have order. Solidify. The tides beckon. Stabilize. Não, vamos de novo. Foi uma desgraça aqui. Eu errei toda a rotação. Não teve nada que você pode falar, não, esse aqui ele acertou. I see everything. É, tem essa puta que não tem recarga nenhuma. Eu tô cercado de idiotas, gente. Meu Deus do céu. Ah, ela carregou! Nossa, acendeu! Obrigado, Elan, viu? Um anjo. Mind the side effects. Not my glasses. Not my glasses. Taking a turn for the better. I see everything. The Temple of Wisdom. Yeah. Quiet now. Shine down. A bitter pill to swallow. Game's up. Game's up. Torn to oblivion. Illusion shattered. Mind the side effects. Morra, demônia! Muito bem. Só pedir com jeitinho. Everybody stand! Wind strike. Clouds high. Birds call. Order guide you. Let's light it up. The wind knows me. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Wind strike. As one with wind and cloud. Bora. Gather. Let the mighty be humbled. Bow your head. Ah, não! Ai, que ódio! I will have order. Let's light it up. Wind strider. Everybody stand back. Stabilize. Settle down. Tome. Solidify. Ah, não vai dar tempo de novo, gente. Ai, chega, desisto. Não sei o que tá acontecendo. Ai, vamos lá então. Faz uma farmadinha aqui. A gente termina isso hoje. Amanhã a gente tá só preocupado com... Aqui, vamos lá, quebramos. Ok. É que quando eu me preparo pra atacar com o novilê, volta aquele escudo de gelo maldito! Stabilize. Going in. Fuse is lit. Já tá fazendo novilê? E aí? Não, não me conta nada, pelo amor de Deus. Sem spoiler.
Mais 2. Falta só mais 2, Brasil. Só mais fucking 2. Ótimo. Enquanto isso... Enquanto essa caixa... Vamos lá dar uma passada no bolinho. A tensão sexual dele com Wesley é ótima. Eu também adorei. Várias coisas na minha imaginação. Ok. E você? This realm is... Tesouro. Agora a gente tem esse, maravilha. E dinheiros. A gente tá precisando. If you ever... Vamos ver quantos dinheiros nós temos. 13.915.000. Amanhã o abismo vai dar um pouquinho mais de esmola pra gente. Itens semanais pra gente fazer nada, né? Dá pra derrotar os dizimados. Vamos derrotar uns dizimados. Deixa eu ver se o bichinho não voltou ali. Se o bichinho voltou, a gente faz isso. O bichinho não voltou ainda. Vamos matar um dizimado. Qual dizimado a gente mata? Vamos matar o Child? Não, não é aqui. Vamos levar o Novilê pra dar no Child. I've been waiting for you for ages. Aqui. Nossa senhora. Vocês estão ouvindo essas crianças gritando na rua? Que é isso, mano? Vamos lá. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Amuse me. I promise I'll be gentle. Ah, you promised you'll be gentle. My knights, wind strike, you missed a spot. Cowering already? Olha, quebrou o escudo do Daddy. Order guide you. Silence. I see everything. The wind knows me. Vai ficar com essa palhaçada de ir pra lá e pra cá até que horas? Stabilize. Settle down. Tome. Kamehameha! An oversight on my part. Ai. Solidify. Qual a minha graça? Into the wind. Saímos. E La Senhora, vamos enfrentar a Senhora. Hoje eu tô enfrentando uns clássicos aí. La Senhora. Ao invés do Kazuha, a gente põe o Bennett. You want me on your team? You're trembling. Is it Eu? the cold or just cowardice? Minha amiga, você já tá morta. The Temple of Wisdom. Gather. Everybody stand back. This is order. Solidify. This may hurt a little. Off we go. Yeah.
Tsaritsa's benevolence has no place for transgressors. Let's light it up. Adventure time. Morra, minha filha. Desce. Isso aí. Ele deve derrotar. Ah, eu vou amar derreter ela com ele. Make yourselves at home. Dance, my pretty. Stabilize. I'm going in. Bow your head. The tides beckon. Tome! Embrace your searing reckoning. Cadê? Isso, bem na minha frente, palhaço. Order guide you. Solidify. Silence. Embrace your searing reckoning. I see everything. Must burn. Almost burn. Ele é afetado nesse estado ou não? Não, né? Everyone hold hands. Vai, defunta. Stabilize. I never asked for redemption. I never asked for redemption. Deveria. A quest do novilha é linda. Ai, vamos fazer amanhã. 8. Ok, faltam 12. E voltamos lá agora para a Fontaine. Aqui está o palhaço. E é o último, gente. Agora teremos Novilê level 90 na nossa tela e vamos estrear ele amanhã no Abismo Novo. Gather. Teamwork is trick. Wind strike. Clouds high. The birds call. Fire hazard. Isso aí. Muito bem, os dois que a gente precisava. Certinho, Brasília. Esse é o momento do nosso nenê brilhar. E o nenê brilhou. Now that I have reclaimed... Muito que bem, gente. Vamos lá levar essa criança aí. Noventão. Talentos. Delícia. Ai! Que triste. Não dá pra coroar hoje. Ah. Só amanhã, gente. Coroação. Só amanhã. E ele precisa de 2 âmbar eterno. Eu acho que isso dá pra gente fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse âmbar eterno aqui. Âmbar eterno. 2. É 2 que eu preciso? Noventou, meu querido. Sim, agora falta só isso aqui. Só as filosofia aí. Ok, amanhã então já sabemos o que a gente vai fazer. Escorreu um suor hétero! Um suor hétero. E o dano do ataque carregado vai de 232 para 246. Mais de 10% de dano carregado. Puta merda. Com mais 10%
o negócio dele aqui. Ai, que delícia. Pois é isso, gente. Arrasadoras. Arrasadoras. Chegamos aí. Se eu tivesse com a arma dele, seria quantos por cento de dano crítico? 310. Eu teria 310% de dano crítico com a arma dele. Ave Maria, pra que tudo isso? Mas assim tá ótimo, porque eu tenho bastante taxa crítica. Bastante dano crítico. Sabores, prazeres. E agora sabe o que a gente vai fazer? Ela mesma. É a hora da leoa, Brasil. É a hora da leoa. E sobrou 12 milhões ainda. Ainda não sobraram 12 milhões. How about... Vamos lá, leoazinha. Gosto muito de você, leoazinha. Ela vai ser full prof, que a gente vai fazer dela. E vou aumentar só esse aqui. Os outros vão ficar aí. Talvez eu aumente esse. Talvez eu aumente. Vamos ver. É isso, Brasil. Nossa, a orelha parece a da Deia. Parece mesmo. Olha, gente. Será que a gente é primo? Tô farmando um mês pro meu e ele tá 291 de crítico. Ai, que delícia. Mas com a arma dele, né? Então, Deiazinha. Muito em breve. É a sua vez. Semana que vem, já segunda-feira, a gente já começa a farmar pra ela, gente. Segunda-feira aí. Amanhã a gente vai farmar só pra Neuza. Vamos colocar a Neuza aí, onde ela deve ficar. Que é talentos 9... Não, é 10, 8, 8. Eu vou deixar os dois no 8, tá ótimo, gente. Não vou gastar com isso, não. Agora esse aqui, sim. Queria muito a C1 dele, mas vou esperar um rerun pra ver se eu julgo se ele precisa ou não. Ó, que lindo. Ó. Maravilha. Foi isso, gente linda. Chegamos ao final de uma live maravilhosa aí. 4 horas e 20 de live, sabores. Fizemos todo o evento da 4.1. Logo mais eu vou deixar minha crítica do evento no sitezinho. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã estamos de volta. Amanhã é dia de novelê nessa tela. Sabores. Obrigado pela companhia. Obrigado, Água de Chuca, o Rick, todos os